should flow smoothly, predictably, and fairly as possible. WTO was established on 1st January 1995, and the main headquarters is situated at Geneva, Switzerland. The members are around 160 plus countries who representing the 95% of global trade. The precedents of WTO are mainly the General Agreement on Tariffs and Trade. In short, we can also call GATT. It refers a multilateral trade which is mainly established in 1947 to reduce the tariff rates and other barriers to the international commerce. The next section is the origin of the World Trade Organization. It classified into various stages, and we will discuss in today's session about all those stages. The origin of WTO is closely linked to all the efforts which are made after the World War II. It aims to create a stable and a cooperative global economic system, and that was a comprehensive explanation that how and why the WTO was formed. So the first stage is a post World War II, which mainly relates to the economic background. So after the World War II, which is mainly years of 1939 to 1945, the global economy was severely damaged, and the countries who are severely damaged, who wanted to prevent the future economic conflicts in order to avoid the protectionism that the nation faces with high tariff rates and the trade barriers. It's mainly promote the international cooperations among the countries, and it also ensures the economic stability and development. To achieve this global, you can say, status, global economic institutions were proposed. The second stage is a Bretton Woods system in 1944. In 1944, the representatives of the 44 countries it's met at the Bretton Woods Conference at the United States. There, in this particular system, there are two major institutions which were created. The first one is the International Monetary Fund. The main aim of the IMF is to ensure the monetary stability among the nations, and the second one is the World Bank. The main aim of this bank is to support the reconstruction and the development of the infrastructures, any other facilities for the welfare of the people in the nations. There was also a proposal which is made to create that international trade organization to regulate the global trade. The next, as a proposal has been made to create an international trade organization just to regulate the global trade, but unfortunately after 1 year this international trade organization was failed. So in 1948, the Havana Charter proposed establishing the International Trade Organization, in short ITO. However, the United States Congress refused to modify or rectify it. Hence, the many countries hesitated to give up the supreme power to such organizations who are actually a representative of 44 countries. The ITO never came into existence, and because of this failure, the country looked a needed alternative system for the international or a global trade. The next, that is the birth of GATT, that is the birth of General Agreement of Tariff and Trade. As a temporary solution, the 23 countries were signed the General Agreement on Tariffs and Trade, and it was signed in 1947.
and it came into existence in 1948. Hence, the GATT headquarters was situated in Geneva, Switzerland, and the purpose of this agreement is to reduce the tariff rates, eliminate the trade barriers, then in order to promote the free trade in goods among those nations, and of course, as it is mean a temporary solution, so it is functioned for nearly 47 years. But as the few limitations of this agreement has also been came up, that is over the over the time the several weakness become clear. It covered only trade in goods. No permanent institutional structure exists in this agreement. Weak dispute settlement system. It even, in fact, it did not cover the services or any other intellectual properties. And by the 1980s, the global trade has expanded into the services, technology, and the intellectual property areas which which are not covered under this agreement on tariffs and trade. The next round is a Uruguay round, that is in 1986 to 1994. In order to reform the global trading system, the countries has launched the inaugural round of trade negotiation. It was started in 1986, that is Ponta del Este Uruguay. It included the 123 countries, and it worked at last 8 years, and it was the most comprehensive trade negotiation ever conducted among the 123 nations. The mainly key issues that has been discussed under this round is the trade in services, intellectual property rights, agriculture, textiles, stronger dispute settlements, creation of a permanent trade organization. The next agreement would be the Marrakesh Agreement, that is in 1994. The negotiation is conducted in April 1994 in the Marrakesh, Morocco, and the country signed this Marrakesh Agreement, which was establishing the World Trade Organization, and through this agreement it is officially created the World Trade Organization, and this agreement is always gives a path to create a World Trade Organization. And that's the last is the establishment of the World Trade Organization, or WTO, and that in other words we can also call the origin of WTO in 1995. WTO is officially came into existence on 1st January 1995. It replaced the General Agreement on Trade and Tariffs and become a permanent international organization with mainly into a broader scope that relates to the goods, services, intellectual property. It also relates to the strong dispute settlement mechanisms and turn into a formal institutional structures among 123 countries. It considered as a legal status as an international organization. So these are the main key differences between the General Agreement on Trade and Tariffs and World Trade Organization. So the year that has started, it's GATT 1947, and the WTO began at 1995. Mainly it is related to the agreement, but the WTO is termed as an organization. GATT includes the goods only, whereas the WTO includes the goods, services, and the intellectual property. The structure of both the agreement and the organization. So when we talk about agreement, that is a temporary in nature, but WTO is a permanent international organization which has been termed as it is termed in 1995.
Dispute system, that is a weak system when it comes to the GATT, but WTO is a strong and a binding, you can say, contract among all the countries or nations. The next section is the objectives of the World Trade Organization. The first one is the promotion of free and fair trade. One of the main objective of the World Trade Organization is to promote a free trade by reducing all the trade barriers among the nations, such as tariffs, that is taxes on imports, quotas, that is limits on quantities, export restrictions, unnecessary regulations on, you can say, imports. And the WTO has always encouraged the member countries to liberalize the trade gradually through the negotiation, and one of the goal of such promotion is the smooth and the predictable flow of global trade. The next objective is a reduction of the trade barriers. The WTO works towards that how it reduce the custom duties rates, how it would eliminate the discriminatory practices in order, and how it would remove the non-tariff barriers, and in this way the trade negotiation would always come up on a table which aims to progressively reduce these hurdles, and the main aim of such objective is to increase the global trade and economic growth. The next objective is to ensure the non-discrimination in trade. This is also the one of the main objective that the WTO is always aims to ensure the non-discrimination in trade in terms of prices or any other factor. So, and as the WTO is mainly based on two key principles. The first one is a most favored nation, in short MFN. A country must treat all WTO members equally when it comes to the trade matters or concern. The next is a national treatment. It refers to imported the goods should be and it should be treated the same as domestically produced goods after entering the market. The main aim of such objective is to ensure the fairness or equal opportunities for all in global trade. The next objective is a rising the standards of living. The WTO seeks to improve first the income level, the employment opportunities, how it could expand the production and trade level. So by expanding the global markets, the countries who are specialized in production, they could increase the efficiency and of course improve or the standard of living of the people. The next objective is achieving the full employment by encouraging the trade expansion, or you can say the global market and economic growth. The WTO indirectly promotes the employment opportunities, the industrial development. It opened up a new investment opportunities, and the greater trade leads to a higher production and employment. The next objective is a sustainable development. The WTO recognizes the need to protect the environment as well while promoting any trade. The main objective of sustainable development includes the optimal use of the world resources and mainly focus to protect the environment. Sustainable development policies in order to implement among the nations, and the trade and environmental measures should be balanced within the World Trade Organization rules. The next objective is the expansion of production and trade. The WTO is always encourages to increase the production of goods and services by expanding the global markets and economic growth. It mainly covers the trade in goods, trade in services, the intellectual properties rights as well, and through which it could expand the production and trade internationally.
The next one is the peaceful settlement of trade dispute. So one of the main objective is to provide a legal framework so that the nations could resolve the trade dispute between the member countries. So the WTO dispute settlement system, it aims to ensure the fair hearings, rule-based decisions, binding rulings, and in this dispute settlement system, the trade it could prevent the trade wars and political conflicts. Next objective is to assist the developing and the least developed countries. The WTO aims to integrate the developing nations into a global trade by providing the technical assistance. It also offers the special and differential treatment, or in short, we can say the SDT. It also gives a longer implementation periods as well, and in this way it could ensure the global growth. And the last objective is to promote the transparency in trade policies. All the country members must publish the trade regulations. It should also notify the change in any policies, if any. It also undergo the trade policy reviews, and in this way, when the members do such you can say changes, the transparency would would exist, and it builds the trust and the predictability in global trade. The next section is a structure of the World Trade Organization. The World Trade Organization as a well-defined organizational or institutional structure to manage the global trade rules and ensure the smooth functioning among its members countries. Its structure is hierarchical with different bodies performing the specific roles, and that's why it is very important to understand that what sort of roles the members plays, or the members of the countries plays in the World Trade Organization. And World Trade Organization is also located, as I said earlier, in Geneva, Switzerland. So the first structure is a ministerial conference, that is top level. It includes the highest decision making body. It is a composed of the trade ministers from all the member countries who meet at least one every 2 years. They have an authority to make the decisions on all the WTO matters. The main function of the top level is to approve the major agreements between the nations. It also aims to launch the trade negotiation rounds as well. That means through the dispute settlement body. It also admits the new members as well and aims to take up a new decisions on the important policies issues wherever, whenever possible. For example, the Orgu round negotiation led to the creation of the World Trade Organization. So this is what this top plan level plans to launch a trade negotiation round so that some new international organization or any institutional body could create. The next level is a General Council, that is the second level, the main governing body between the ministerial meetings. It composed of ambassadors or the permanent representatives of members who meet regularly in Geneva, Switzerland. The General Council functions in three different capacities. The first, dispute settlement body, in short we can also say DSB. Such body handles the trade disputes between the member countries. It also establishes the disputes panels. It adopts the panels and appellate body reports, and also aims to monitor the implementation of ruling or any sort policies.
It also ensures the peaceful settlement of the trade conflicts. The second function, that is the Trade Policy Review Body, that is in short TPRB, it aims to review the trade policies of the member countries, and it also ensures the transparency and accountability. And periodically, the country trade policies are also examined. The next is a Journal Council, that is a regular session. It aims to oversee day-to-day administration of the WTO. It also coordinates the activities of the various councils and the committees of the member nations. The next structure, that is the third level, in other words we call a three main councils. These councils operates under the Journal Council. The first, the Council for Trade in Goods. It supervises the agreements related to trade in goods. It oversees or look the implementation of agreements like tariffs, agriculture, textile, subsidies, etc. And of course they conduct several specialized meetings or committee meetings in the periodically. The second council would be the Council for Trade in Services. It oversees the trade in services. It also administers the Journal Agreement on Trade in Services, that's called GATS. It also ensures to monitor the service sectors like banking, telecom, and tourism. The next is Council for Trade. The next function is the Council for Trade Related Aspects of the Intellectual Properties Right, that is TRIPS Council. It oversees the intellectual property rights rules, and it also deals with the patents, copyrights, trademarks, etc. The next committee would be the committees and the working groups. That is a fourth structure of the WTO. They deals with the various committees with their specific issues such as trade and development, environment, regional trade agreements, budget and finance, and these committees report to the direct Journal Council. The next structure is a WTO Secretariat. The administrative body, it is also refers to an administrative body who is headed by the Director General. It based in Geneva. It also provides the technical and the professional support. The main function of this WTO Secretariat is to organize the meetings between the members countries. It also provides the legal assistance in disputes between the member countries. It also aims to conduct the research and development whenever necessary. It also offers the technical assistance to the developing countries as well. But the Secretariat does not make decisions. The decisions are actually made by the member governments only. So this is a simple flow of the organizational hierarchy. That is the ministerial conference, the Journal Council, then the next would be a regular Journal Council which relate to the dispute settlement body, or the trade on tariffs and you can say rights body. Then we come up to the three main council which relate to the goods, services, and intellectual property rights, and then the committees and working groups, and the last structure is the WTO Secretariat. Now we can come up to the next is a key features of the WTO structure. It is a member driven organization, as it is termed as an organization where the member countries plays a significant role in its own self. The next is a decisions usually made by the consensus, it having a equal voting rights, one country one vote. It is mainly based on a rule system or a ruling system.
It refers to a multi-layered but the coordinated structure. The next section is the functions of World Trade Organization. The first is administrating the trade agreement. It implements and monitor the multilateral trade agreements. The second function is Forum for Trade Negotiation. It provides a platform for the member countries to negotiate, to discuss about the trade rules where where the conflict exists, and accordingly the negotiation could be possible between the member country through the through such platform. Next is a dispute settlement mechanism. It resolves the trade disputes through the structured legal process. The next is a trade policy review. It aims to examine and reviews the trade policies between the member countries. Next is a technical assistance. It also helps to develop and least developed countries to participate more in the global trade or in the trade internationally. The next section is the principles of World Trade Organization. First one is the principle of non-discrimination. This is the most important principle and have two main components. The first is the most favored nation. The country must treat all the WTO members equally and fairly. If the country grant a, if a country grants a trade benefit like lower tariffs to one member, it must give to it should give the same benefit to the other nations as well, or other members nations as well. It mainly aims to ensure the equal trading opportunities. The next you can see component is a national treatment. It imported good refers to imported goods must be treated the same as domestically produced goods after entering the global market. It also prevents the discrimination against the foreign products, and of course it also promotes the fair competition too. The next principle is the principle of free trade. It encourages the gradual reduction of trade barriers such as tariffs and quotas. And the main aim of such principle is also to promote the trade liberalization through negotiation. It also leads to increased global trade and economic growth. The next one is the principle of the predictability and transparency. It refers to countries who publish the trade rules and policies. Tariff rates are bound and cannot be raised arbitrarily. Regular trade policy reviews are conducted. It also aims to create the stability and the confidence for the businesses and the investors. The next principle is the principle of fair competition. It always discourages the unfair trade practices like dumping, selling below cost, or excessive subsidies. It also allows the anti-dumping measures whenever necessary. It ensures the level playing field in the global market too, and also which ensures the fair and true competition. The next, you can say, function would be special and differential treatment. In short, we call SDT. It refers to a developing and least developing countries who receive the longer implementation periods, technical assistance, the flexibility in commitments, and in this way it promotes an inclusive global trade. And the last principle is the peaceful settlement of dispute. WTO provides a legal system who resolve the trade disputes between the member countries. The decisions are rule based and binding. It also prevents the trade wars and the political conflicts.
Now we can come up to the next section, that is the importance of World Trade Organization. The first, it promotes the global economic growth. By reducing the trade barriers, it also increases the volume of trade. It encourages the specialization and efficiency in production and goods. And this way, it expands the markets internationally. The next important is to ensure the stability in international trade. As it is a rule-based system, the WTO follows, which reduces the risk and uncertainty. It also prevents the sudden and arbitrary trade restrictions that could build the trust and confidence among the nations. The next is it protects the smaller and the developing countries. It refers to equal voting rights, one country, one vote, and the legal systems. In this way, the legal systems allow the smaller nation to challenge the powerful countries, and it also promotes the fairness in the global trade. The next is it encourages the peaceful international relations. In trade, always cooperate to reduce the chances of political conflicts, and the countries who are engaged in global trade are less likely to engage in trade wars. The next important is to improve the standard of living. It also, of course, the WTO also improved the standard of living through the various ways. First, the increased trade leads to more production, higher employment, better income level, and a wider consumer choices. The next importance is enhances the transparency. WTO, it always have a regular review of the trade policies. It mandatory to notify any changes in policy exist. It also encourages the accountability. The next important is to facilitate the dispute resolution. It refers to a structured dispute settlement system which not only reduces the political tensions but also the conflicts. It ensures the enforcement of the trade rules as well. The next section is the trade agreements. What are exactly the trade agreement is? The trade agreement is a treaty between the two more countries that determines, or in other words, it is a binding contract between two or more countries that determines the tariff rates, imports and export rules, trade barriers, dispute settlement procedure, and the trade related standards. And under the WTO, these agreements are called multilateral trade agreements because they apply to all the members countries, which is refers to equal and fair opportunities. The next section, that what are the main WTO trade agreements. The first, agreement on trade in goods. This area is mainly comes from the earlier General Agreement on Tariffs and Trade, that means GATT. And the key agreements under trade in goods are first, that is GATT 1994. It regulate such agreements regulate the international trade in goods. It aims to reduce the tariffs and removes the quotas. And it also promotes the non-discrimination among the member countries of the WTO. The second part is the Agreement on Agriculture, that is AOA. It aims to reduce the agricultural subsidies in order to improve the market access. It also controls the export subsidies, which is mainly important for all the developing countries who are mainly dependent on farming activities. The next agreement is agreement on subsidies and the countervailing measures.
In short, we can also call SCM. It also aims to regulate the government subsidies and allow the actions against the harmful subsidies that exist in the member countries. The next measure would be the anti-dumping agreement. It also prevents the unfair pricing, that is selling before cost, and allow the countries to impose the anti-dumping duties on the goods. The next agreement is the agreement on safeguards. It allows the temporary protection of the domestic industries from the sudden import surges. The next agreement, that is agreement on trade in services, and in this agreement there are also categorized into more journal agreements. The first is a journal agreement on trade in services, that is called in short GATS. It covers the banking, insurance, telecom, and tourism or education sector, which mainly encourages the market access. It also promotes the equal treatment for foreign service providers, and in this way, it applies to a four mode of services supply. First, the cross border supply. Second, the consumption abroad. Third, the commercial presence. And the last, that is movement of the natural persons. The next agreement is the agreement on intellectual property rights, that called TRIPS, and the trade related aspect of intellectual property rights. It mainly aims to protect the patents, copyrights, and trademark, and also the geographical indication. And why it is protection is most important for patents, copyrights, trademark, and the geographical indication. It's mainly for such sectors where the disputes are mainly more in the various sectors like pharmaceutical, technology, and the creative industries. The next agreement would be the dispute settlement understanding, that is DSU. This agreement is also provide a structured system so that a trade disputes could be resolved between the member countries. It also aims to establish the panels and, of course, to bring out the issues that exist in the binding decisions. It also prevents the trade wars and the political conflicts too. And the last trade is a trade related to an investment measures, that it trims. It also restricts a certain investment measures that restrict trade, for example, a local content requirements. The next section is the types of trade agreements, that is a journal classification. The first one is a bilateral agreements. It mainly occurs between the two countries like Indian Japan trade agreement. The next is a regional agreement. It also refers among a group of countries, that is the European Union. And the last one is a multilateral agreement. It refers the agreements among the many countries under the WTO framework. The next section are the objectives of trade agreement. It aims to reduce the tariffs and trade barriers. It also promote the free and fair trade. It increase the economic cooperation. It also encourage the competition, and it also protects the intellectual property rights in order to ensure the transparency and the predictability. The next section is the importance of trade agreements. It expands the global markets. It increases the import and exports as well. It also promotes the economic growth and development and improves the international relations between the member countries. It also ensures to protect the domestic industries under the WTO rules.
The next section is the criticisms of the trade agreements. It may favor the developed nations more. It can also harm the small domestic industries that exist in between and among or in the member countries. It also refers that the intellectual property rules may also affect the access to medicines and follows a complex negotiation process. So these are the four main criticisms of the trade agreements. So this is a short sum table which having a area that is goods, services, intellectual properties and dispute. What would be the main agreement that mainly specified in these areas? So when we talk about the goods, that is GATT. Services, that is General Agreement on Trade on Services. Intellectual property right, that is trade related intellectual property services, and dispute, that is DSU. So what these agreements covers, that is trade in goods. When we talk about services, we talk about banking, telecom, tourism, telecommunication, etc. Intellectual property, we always talk about the patents, trademark, copyright, geographical indications, etc. Dispute, that is all about the legal settlement of the trade conflicts. So this is the main difference between the GATT, GATS and the TRIPS. What is the full form of these three components? The journal GATT stands for Journal Agreement on Tariffs and Trade. GATS, that is Journal Agreement on Trade in Services. TRIPS, that is a trade related aspects of the intellectual property rights. What year, that is it's mainly you can say created in 1947 and updated in 1995. GATS, that is 1995, and TRIPS is also 1995. Area covered, that is it mainly for goods. GATS is mainly for services. TRIPS is for the intellectual property rights. Type of trade, that is the physical products. Services is the intangible services. TRIPS is ideas and innovations. Main objectives, the main aim is to reduce the tariffs and the trade barriers, but GATS, that is to liberalize the service sector, and TRIPS is to protect the intellectual property rights. Few examples of these three main agreements, that is the GATT is mainly the import of cars. GATS, that is mainly for the services like foreign bank opening branch. TRIPS, that is mainly to all about the patent rights for the medicines. So this is how we can also distinguish between the GATT, GATS and the TRIPS, that is TRIPS. Now we can come up to the next section, that is World Trade Organization and India. India plays a very significant role in the World Trade Organization as a founding member, and of course it's a leading voices of the developing countries. And such relationship between the WTO and India that covers the trade policy, agriculture, services, intellectual property and the dispute settlement. So the first is how India plays a role in the origin of WTO. In as the India was a founding member of the earlier General Agreement of Tariffs and Trade in 1947, and India became a founding member of WTO on 1st January 1995 after signing a Marrakesh Agreement. And hence India supports a rule-based multilateral trading system, especially to protect the interests of the developing countries. So next is the objectives of India in the WTO. It mainly protects the farmers and the food security. It promotes the development friendly trade rules. It mainly aims to expand the services export. It ensures
the flexibility for developing country, because when we as India is a developing country, so India is always look forward the best for the interest of the developing countries. It abused the unfair agricultural subsidies by the developed nations. India also represents the concern of the developing and the least developed countries in negotiations. The next is a WTO and Indian agriculture. Agriculture is a very sensitive sector for India because it includes a large population who depends on farming. Government provides a minimum support practices, public stock holding for food security, and that's why there should be an agreement on agriculture where the WTO limits the trade distorting substitutes. India always argues for the flexibility to support the poor farmers, and India demands a permanent solution on the public stock holding. And in this way, India is also active in the Doha negotiation to protect the agricultural interests of the farmers. The next is a WTO and Indian services sector. India has a strong services sector, especially the IT services, software export, business process outsourcing, that is BPO, and skilled professional. It comes under the General Agreement on Trade in Services, where the India demands the earlier movements of skilled workers that covers under Mode 4, and it also aims to seek the liberal visa rules in the developed countries. And this, as the services are the major strength of India in global trade. The next is the WTO and the intellectual property that it trips. What is the Indian position? So under the TRIPS agreement, India amended its Patent Act in 2005. It is recognized as a product patents in pharmaceuticals. However, India protects public health by allowing a compulsory licensing, support access to affordable medicines, and in this way, the India balances the patent protection with public interests. Next is India in WTO dispute settlement. India has both filed and faced the WTO disputes. For example, India versus USA steel tariff dispute, USA versus India, that is solar panel dispute, India versus USA, that is agricultural subsidies dispute, and in this way the WTO dispute systems allow India to challenge the powerful countries legally. The next is what is the impact of WTO in India? It having a two impacts, positive and negative impact. The first one is a positive impact. It increase in exports. It could be seen a growth in the service sector. It opens an opportunities when it comes to an investment in the foreign trade or nations. It also improved the trade transparency and aims to access to a global markets. The next is a negative impact. It aims to pressure to reduce the agricultural subsidies. So automatically it would have a direct impact on agriculture products for the farmers. It all refers to a competition for a small scale industries rather than medium or large scale industry, and that's why it have a negative impact on the more small scale industries. It also challenges in protecting the domestic producer. It could be less chances to protect the domestic producers who involved in the global trade. It also refers a strict
strict intellectual property rules as well. It could be difficult to get a copyright or patent rights internationally or into a foreign countries as well. So sometimes it could be a negative impact while you can say having an intellectual property or any copyright or patents rights in the foreign countries. The next section is India and India role in WTO negotiation. So India is a leader of developing country groups which more mainly involved in dispute systems or agriculture, trade on agriculture, trade on services or goods, etc. India is a member of G20 as well, that is agricultural group in WTO contest. It refers to a strong supporter of the special and differential treatment. India focus on development and equity in global trade rules. The next section is the WTO and India trade growth. So after joining the WTO, India exports increased significantly. Even the services export is also expanded rapidly. Aimed that India has integrated into a global supply chain which seen an improved on balanced stage, and trade deficit and competitions is always a concern areas for India. Now we can come up to the next section, that is the forms of international business. The first one is the international trade, that's called, in other words, we can also call a merchandise trade. It refers a buying and selling of goods between the countries, and the main feature is to include the import and export of the physical products. A few examples which could refer to an international trade, that is India exporting rice to the UAE, that is Dubai, Germany exporting automobiles to the USA. The main in the main focus or the major focus of the international trade is to generate the foreign exchange and helps the countries who specialize according to the comparative advantage. And in this way, the international trade could expand between the countries. So it is, however, in many countries who involved in buying and selling of goods between one country from the another country or between the major countries that could include under the international or the global trade. The next type form of international business, that is international services trade. In other words, we can also call it an invisible trade. It refers to an exchange of services across the countries rather than the physical goods, where the physical goods plays an insignificant role in this particular international services aspect, and that's why it mainly refers to an exchange of services between the countries. For example, IT services and software export from India to the USA. Tourism services exist in Thailand. Banking and insurance services across the borders. And it mainly contributes to foreign exchange without the physical shipment of goods. The next and the third form is a foreign direct investment. Foreign direct investment refers the investment made by a company or individual in one country so that they can establish a global operation or acquire the assets in another country. That's called a foreign direct investment. For example, Toyota Motor Corporation setting up the manufacturing plants in India, and another example could be the Coca-Cola establishing the bottling units abroad.
and that's called the foreign direct investment. The main significant areas of for FDI is to bring the capital, technology, marriageable expertise to the host country like India. The next form of international business is a foreign portfolio investment, that is, in short, FPI. It refers the investment in the foreign financial assets such as stock, bond, securities without management control. For example, foreign investors buying shares in Indian companies, investment in US Treasury bonds by Japanese investors. The main aim is to provide the capital inflow and enhance the stock market liquidity. The next form of international business, that is licensing and franchisee. So what is licensing? A company that allow a foreign firm to produce or sell its products under license. For example, Tata Motor licensing car technology for foreign companies. Whereas the franchisee, it refers a company permit a foreign entity to operate using its brand, products, or business model. For example, McDonald's and KFC operating in multiple countries, and that's called franchisee. The main aim of such a licensing franchisee is to expand the international presence with limited investment risks. The next, you can say, form of international business, that is the joint venture and the strategic alliances. Joint venture, it refers to a two or more companies from different countries create a new venture or a new company or entity to carry out the business together. For example, Sony Ericsson partnership in mobile phones. The next form is a strategic alliance where the companies cooperate on specific projects while remaining independent. So BMW and Toyota collaborating on hybrid mode for car technology, and the main importance of these form of international business, that's to share the risk, resources, technology for the mutual benefit. The next is a contract manufacturing and outsourcing. It refers to a production of goods and services in the foreign country but on contract basis. For example, Apple outsourcing assembling of iPhones to Foxconn in China. Apparel companies outsourcing production to Bangladesh and Vietnam. It reduces the cost and leverage the foreign expertise. The next form of the international business is e-commerce and the digital international business. It refers to a buying and selling of goods and services through the online mode across the borders. For example, Amazon and Flipkart selling products globally. Shopify enables the small businesses to export online. The main aim is to expand the market reach and reduces the need for the physical presence. And these are the main 8 forms of international business where the particular nations or the companies would come together and of course become and build up a new businesses globally. And the last one is a global sourcing and the supply chain management. The main aim is of such a firm is to procure the raw materials, the components or the services from different countries so that they can optimize the cost and of course the quality too. For example, in order to understand the such firm would be the automobile manufacturers who sourcing parts from the multiple countries or is for assembling purposes.
The main purpose of such form of international business is to reduce the production cost, increases the efficiency, and maintain the competitiveness level among the nations or the countries. That's all for today. Thank you so much for listening this lecture. I will come up to a more interesting and relevant topics in the upcoming session. So till time, thank you and namaste to all.
Good morning to all. I am Dr. Krishna, Academic Counselor in Sociology. ఈరోజు మనము BSOE 144 రీడింగ్ ఎథ్నోగ్రఫీస్ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 4 ఇండియన్ ఎథ్నోగ్రఫీ అనే లెసన్ గురించి తెలుసుకుందాం. దీన్ని తెలుగులో భారతీయ జాతి శాస్త్రము అని చెప్తూ ఉంటారనమాట. ఈ యొక్క భారతీయ జాతి శాస్త్రము అంటే సమాజంలోని వ్యక్తులు, సమూహము, వారి యొక్క ఆచారాలు, సామాజిక ప్రవర్తన, అన్ని విషయాలు మనకి విడమర్చి చెప్తూ ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనం గ్రహించాలి. ఈ యొక్క సామాజిక జాతి శాస్త్రము సామాజిక ప్రవర్తనలతో పాటు సమూహం యొక్క లక్షణాలు, ఈ యొక్క ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలు, విలువలు, సత్సంబంధాలు, సోషల్ రిలేషన్స్ అండ్ సోషల్ ఇండిపెండెన్స్ అనే అనేక విషయాలు మనకు తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది. దీన్ని మనము అనేక కోణాలలో సామాజిక సమూహాల యొక్క ప్రవర్తన విధానాన్ని గ్రహించడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క భారతీయ జాతి శాస్త్రం అనేది అతి పురాతనమైనది. అనేక వందల సంవత్సరాల నుంచి సామాజిక వ్యక్తుల యొక్క ప్రవర్తన, సమూహ లక్షణాలు వారి యొక్క ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు, వారి యొక్క జీవన విధానంతో పాటు వారి యొక్క సామాజిక ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనకి అనేక కోణాల నుంచి మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. దీనివల్ల మనకి సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తుల యొక్క సామాజిక ప్రవర్తన, వారి యొక్క నియమ నిబంధనలు, ఆచార వ్యవహారాలన్నీ కూడా మనం కూలంకషంగా తెలుసుకోవడానికి ఎంతో వీలవుతుంది. దీనివల్ల మనకి సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తుల యొక్క జీవన సరళి, జీవన వైవిధ్యము, జీవన విధానము అనేది మనకి ప్రస్ఫుటంగా తెలియటం వల్ల ఆ సామాజిక వ్యక్తుల యొక్క పరివర్తన పద్ధతులు అనేక కోణాల్లో మనం తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఈ విధంగా జీవిత విధానాలు అన్నీ కూడా వ్యక్తుల మధ్య జరిగే సామాజిక ప్రవర్తన విధానాల మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకుంటాం. ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది అసలు గ్రీకు పదాలైన ఎథ్నోస్ అంటే ప్రజలు మరియు గ్రాఫీ అంటే రాయటం నుంచి వచ్చింది అని మనం తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ ఓల్కాట్ ప్రకారము, ఆయన యొక్క సామాజిక శాస్త్రవేత్తల ప్రకారము ఎథ్నోగ్రఫీని గుర్తించదగిన వ్యక్తుల సమూహం యొక్క ఆచార సామాజిక ప్రవర్తన వర్ణనగా నిర్వచించవచ్చు. ఆయన యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారము సామాజిక ప్రవర్తన వర్ణనగా మనం దీన్ని గుర్తించగలుగుతూ ఉంటాము. ఎథ్నోగ్రఫీ వివిధ సంస్కృతుల యొక్క ప్రత్యక్ష చేతి వ్రాతపూర్వక వర్ణన పద్ధతిగా ఇది ఉపయోగిస్తూ ఉంటుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే చెల్లా చెదురుగా ఉన్న అన్ని డేటా ముక్కలను ఒక సాధారణ థ్రెడ్లోకి లాగి మొత్తము ప్రదర్శించే ఖాతాగా దీన్ని మనము వివిధ కోణాలలో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇది తప్పనిసరిగా ఒక నిర్దిష్ట సమాజము మరియు దానిలో ఉన్న సాంస్కృతిక వ్యవస్థ దృక్కోణం నుంచి మానవ ఉనికి గురించి ప్రశ్నలను చూసి తులనాత్మక అధ్యయనము, ఈ స్వీయ మరియు ఇతరుల సందర్భంలో ఎథ్నోగ్రఫీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు నిరంతర పునరావృతమయ్యే 3 కృష్ణ ప్రశ్నలు ఇందులో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇవి మనకు తెలిసినది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది, మరొకరి కోసం ఎలా మాట్లాడతాము అనుకుంటున్నాము, మరియు చివరికి అది ఎవరిని ఉద్దేశించి చెప్పబడుతుంది అనే 3 పద్ధతులు ఈ సమాచారాన్ని ప్రదర్శించే విధానము అనేక రూపాల్లో మనము ప్రస్ఫుటం చేయవచ్చు. ఉదాహరణకు వ్యాసాలు, జర్నల్స్, గణాంక డేటా, డాక్యుమెంటరీ పుస్తకాలు, ఇవన్నీ కూడా మనము ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీనివల్ల వ్యక్తుల యొక్క సామాజిక ప్రవర్తన విధానాన్ని మనము అనేక కోణాల్లో తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటాము. ఆధునిక మానవ శాస్త్ర రంగంలో ఎథ్నోగ్రఫీ రంగంలో 2 పదాలు సెమినల్గా
పరిగణించబడుతూ ఉంటాయి. అవి ఇవి బ్రిటిష్ మానవ శాస్త్రవేత్తలు రచనలు అనేక పద్ధతుల్లో బ్రిటిష్ శాస్త్రవేత్తలు అనేక పద్ధతుల్లో రచనలు చేశారనేది మనము చూస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఇక్కడ ట్రోవియన్ దీవులలో బ్రొనిస్టా పలినస్కి మరియు సమోవాల్ అమెరికన్ మానవ శాస్త్రవేత్త మార్గరెట్ మీడ్ చేత అనేక పరిశోధనలు, అనేక గ్రంథాలు, పరిశోధన పత్రాల ద్వారా మనము సామాజిక మానవ ప్రవర్తన విధానాలని అనేక కోణాల నుంచి తెలుసుకోగలుగుతున్నాం అనేది మనకి ఈ లెసన్ ద్వారా తెలుస్తుంది. తర్వాత భారతదేశంలో ఆధునిక మానవ శాస్త్రం ఇక్కడ ఎలా ఉంది భారతదేశంలో అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. ఆధునిక లౌకిక భారతదేశం అనే ఆలోచన 19వ శతాబ్దము 2వ భాగంలో ఉద్భవించింది అని చెప్పుకోవాలి. ఎక్కువగా భారతదేశంలో మానవ శాస్త్రం యొక్క ఆవిర్భావము ప్రభావితము చేసిన మూడు ప్రధాన ప్రాంతాలు ఇక్కడ మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాం. వీటిలో మొదటిది బ్రిటిష్ ఇండియా చారిత్రక మరియు జాతి శాస్త్ర జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి చేసిన వలస ప్రయత్నాలు. ఈ యొక్క వలస ప్రయత్నాల వల్ల అనేక విషయాలు మనము నూతన విషయాలు తెలుసుకోగలుగుతూ ఉన్నాము. రెండవది అనేక సమాజాలలో మరియు పత్రికలు స్థాపించబడ్డాయి మరియు మ్యూజియంలు కూడా మ్యూజియంలో సామాగ్రి అనేక రకాల ఈ పురాతన మానవుల సామాగ్రి ప్రదర్శిస్తూ వస్తూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క సామాగ్రిని ఈ మ్యూజియంస్లో ప్రదర్శిస్తూ ఉండటం వల్ల అనేక మంది ఆ సామాగ్రి మీద ఆధారపడి వారి యొక్క జీవన వైచిత్రాన్ని తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటారనేది ఇక్కడ మనము గ్రహించవలసిన విషయం. తర్వాత విశ్వవిద్యాలయాల ఏర్పాటులో ఈ విషయము ప్రవేశించటానికి మరియు దానికంటూ ఒక ముద్ర వేయటానికి ఇది ఒక ప్రత్యేక మార్గంగా ఉంది అనేది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. మూడవది స్వతంత్ర భారతదేశం కోసము ఉద్యమము, వలస పాలన, భారత రాష్ట్రంపై పెరుగుతున్న నియంత్రణకు ప్రతిస్పందనగా కూడా ఇది ఏర్పరచబడి ఉన్నది. మరియు ఇది జరిగిన మార్గాలలో మానవ శాస్త్రము ఒకటి అని మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది భారతదేశంలో ఆధునిక మానవ శాస్త్రం యొక్క అభివృద్ధి ప్రక్రియలో ఒక మార్గంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. స్వతంత్రానికి ముందు భారతదేశంలో మానవ శాస్త్ర పరిశోధనలు ప్రధానంగా వివరణాత్మకమైనవిగా ఉంటూ ఉన్నాయి మరియు ఎన్సైక్లోపీడియా స్వభావం కలిగి ఉండేవి. ఇవి నిరంతరం మరియు భారతదేశం యొక్క ఒక అన్య దేశ సంస్కృతిగా భావించబడే ఒక చిత్రాన్ని సృష్టించడము దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశముగా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీనిని అన్వేషించాల్సిన మరియు కనుగొనాల్సిన అవసరము ఎంతో ఉన్నది. దీనివల్లే మనము ఆధునిక మానవ శాస్త్రాన్ని గుర్తించగలుగుతూ ఉంటాం. స్వతంత్రానికి కొన్ని దశాబ్దాల ముందు అంటే 1920 మరియు 30లో మానవ శాస్త్ర విభాగము పరిపాలనా గొలుసుల నుంచి విముక్తి పొందగలిగింది మరియు భారతదేశంలో అధ్యయనాలు అనేక జరిగాయి. ఇప్పుడు భారతదేశం యొక్క అవగాహనను వేరే కోణం నుంచి మనము చూస్తున్నాము కూడా. ఇక్కడ 1947 తర్వాత ఆధునిక మానవ శాస్త్ర విభాగము ఒక ప్రత్యేక రంగముగా అభివృద్ధి చెందింది. దీనిలో దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచ స్థాయిలో కూడా దాని చర్చ పద్ధతి
సంభావిత అవగాహన మొదలైన వాటికి సంబంధించిన అనేకమైన మార్పులు ఇక్కడ జరుగుతూ వచ్చాయి. ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఈ రంగము భారతదేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరించింది అని చెప్పుకోవాలి. మరియు అన్వేషించబడని మారుమూల ప్రాంతాలకు కూడా ఇది విస్తరించింది అనేది మనము చెప్పక తప్పదు. మరియు పట్టణ ప్రాంతాలు కూడా మొత్తము యొక్క మతము, ఆర్థిక వ్యవస్థ, రాజకీయాలు, సామాజిక వ్యవస్థ యొక్క అవగాహన, అలానే సంస్కృతిలోని ఇతర భాగాల గురించి అవగాహన వంటి భావనలను పరిశీలించటము ప్రారంభించారు అనేక మంది మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తలు. ఈ ప్రక్రియ బహుళ ఎథ్నోగ్రఫీల ఆవిర్భావానికి దారితీసింది. ఇవి చాలా వివరణాత్మకంగా మరియు నిర్దిష్ట ప్రాంతాలలో ఏర్పరచబడి ఉన్నాయనేది కూడా మనము గుర్తిస్తూ వచ్చాము. స్వతంత్ర అనంతరము భారతీయ మానవ శాస్త్రము మానవ శాస్త్రంలో అంతర్జాతీయ చర్చల ద్వారా ప్రభావితమైనది మరియు సామాజిక మరియు సాంకేతిక విలువలు, ఆలోచనలు మరియు విలువలపై ప్రతిఘటన యొక్క ఆలోచనపై మరియు వలసవాదానంతర భావనపై చర్చలు జరిపిందని పేర్కొనవలసిన పద్ధతి. కులము, అంటరానితనము, జాతీయత వంటి వివిధ భారతీయ భావనలు కూడా మరింత అభివృద్ధి చెందాయి. అప్పటి మానవ శాస్త్రము అభివృద్ధి ఇండాలజీ, పురావస్తు శాస్త్రము మరియు చరిత్ర మరియు సాంస్కృతిక కొనసాగింపు మరియు అనేక దశాబ్దాలుగా విస్తరించిన మార్పుల యొక్క అభివృద్ధి చెందుతున్న భావనల యొక్క సుదీర్ఘ చర్చ ఫలితంగా ఇది ఉంది అనేది మనము తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ బెర్గర్ మరియు హైమాన్ 2019లో ఈ మానవ శాస్త్రజ్ఞులు స్వతంత్రానికి ముందు ఎథ్నోగ్రఫీలు ప్రధానముగా గిరిజన సమాజాల అవగాహన చుట్టూ కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి అనేది వారి యొక్క అభిప్రాయంగా మనం తెలుసుకుంటున్నాము. అయితే 1947 తర్వాత కులము, మతము యొక్క భావనలు ప్రాధాన్యత అనేక కోణాలలో సంతరించుకున్నాయనేది చెప్పక తప్పదు. ఇక్కడ స్వతంత్రం తర్వాత సంవత్సరాలలో దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలలో మానవ శాస్త్రవేత్తలు వివరణాత్మక ఎథ్నోగ్రాఫిక్ పరిశోధనలను వివిధ కోణాలలో అనేక ప్రాంతాలలో నిర్వహిస్తూ వస్తూ ఉన్నారు. అయినప్పటికీ దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు సమాన శ్రద్ధ వీరు ఇవ్వబడలేదు. ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపించడము, ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో తక్కువ శ్రద్ధ చూపించడము చేస్తూ ఉన్నారు అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకున్నాము. అదనంగా వివిధ దశాబ్దాలలో చుట్టుపక్కల అంశాలను బట్టి మానవ శాస్త్ర చర్చ పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. సముచితమైనది మరియు అధ్యయనానికి అర్థమైనదిగా పరిగణించబడే వాటి దృష్టి చాలా మార్పులకి, అన్ని ప్రాంతాలలో చాలా మార్పులకు గురైందని ఈ భారతీయ మానవ శాస్త్రజ్ఞులు, బ్రిటిష్ మానవ శాస్త్రజ్ఞులు అనేక రకాలైన పరిశోధనలు చేసి వారి యొక్క అభిప్రాయాలను ఒక పరిశోధన పత్రాలుగా మనకి సమర్పించారు అని చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి. ఇప్పుడు భారతీయ మానవ శాస్త్రవేత్తల యొక్క సహకారము ఏ విధంగా ఉన్నదో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. భారతదేశం యొక్క సందర్భంలో
భారతదేశంలో మానవ శాస్త్రము పుట్టుకకు మరియు అభివృద్ధికి కీలక పాత్రను పోషించిన 7 ప్రముఖ భారతీయ పండితులను మనము మన భారతీయ మానవ శాస్త్రవేత్తల అభివృద్ధికి వారు చేసిన కృషిని మనము తప్పనిసరిగా పేర్కొనవలసిన విషయం. వారు ఎస్వి రాయ్, జిఎస్ గుర్రే, ఎన్కే బోస్, డిఎస్ మంజుదార్, ఎల్ఆర్ విద్యార్థి, సురజిత్ సిన్హా మరియు ఎస్సి దుబే. ఈ యొక్క భారతీయ మానవ శాస్త్రజ్ఞులు వారి యొక్క పరిశోధనలలో విలువలేని విలువైన అనేక రకాల పరిశోధనా పత్రాలు వీరందరూ ఎంతో కృషి చేసి భారతీయ మానవ శాస్త్ర పరిధిని, వారి యొక్క ఆచార సంప్రదాయాలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక కోణాలలో తెలియపరిచారనేది మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ అప్పటి వరకు తెగలు మరియు కులాలపై ప్రచురించబడిన అన్ని ప్రచురణలు గ్రంథ పట్టికను అందించడానికి ఎస్సి రాయ్ 1921లో మొదటి ప్రయత్నం చేశారనేది చెప్పుకోవచ్చు. ఈయన తొలి అడుగు వేసి ఈ యొక్క అనేక రకాల పట్టికలను క్రమబద్ధీకరించారనేది మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ ఇది ప్రచురించబడిన పత్రికలలో తెగలు యొక్క హ్యాండ్ బుక్లు మరియు మోనోగ్రాఫులు ఇక్కడ సంకలనంలో ఉంది. ఇవన్నీ కూడా తర్వాత డిఎన్ మంజుదార్ 1946లో రాయల్ని పోలిన ప్రయత్నం చేశారు. ఈయన కూడా ఆ రాయల్ని పోలిన ప్రయత్నాలను ముందుకు తీసుకువెళ్ళారు. అతను ఇప్పటి వరకు మానవ శాస్త్రము ఎలా అభివృద్ధి చెందిందో మరియు బ్రిటిష్ పరిపాలనలో అధ్యయనం యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉందో అనేక కోణాలను సమీక్షించి తన పరిశోధనా పత్రాలను తెలియపరిచారు. 1956లో రాసిన ది టీచింగ్ ఆఫ్ సోషియాలజీ, సోషల్ సైకాలజీ అండ్ సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ అనే వ్యాసంలో జిఎస్ గుర్రే యూరప్ మరియు అమెరికాలలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని భారతదేశం ఎలా అందుకోలేకపోతుందో, బ్రిటిష్ ప్రభావం ఇంకా ఉన్నప్పటికీ అమెరికన్ సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీపై అవగాహన పూర్తిగా లేకుండా పోయిందని ఈయన అనేక కోణాలలో ప్రస్తావించారు. ఎస్సి దుబే ఇలాంటి అంశాన్ని చర్చించారు ఎక్కువగా. మరియు 1962లో భారతీయ సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీకి పద్ధతి మరియు పరిశోధన యొక్క మరింత మెరుగైన పద్ధతుల అవసరాన్ని ఈ యొక్క ఎస్ఏ దుబే అనేక కోణాలలో హైలైట్ చేశారనేది చెప్పుకోవాలి. 1963లో ఇక్కడ ఎస్కే బోస్ భారతదేశంలో 50 సంవత్సరాల శాస్త్రాలు, ఆంథ్రోపాలజీ మరియు పురావస్తు శాస్త్ర పురోగతి అనే బుక్లెట్ను రూపొందించారు. ఈయన ఈ బుక్ని రూపొందించారు. దీనిలో ఆయన చరిత్రపూర్వ పురావస్తు శాస్త్రము, సాంస్కృతిక మానవ శాస్త్రము మరియు భౌతిక మానవ శాస్త్రానికి సంబంధించిన భారతదేశంలో మానవ శాస్త్రం యొక్క పురోగతిని అనేక కోణాలలో మనకి చర్చించి అనేక వ్యాసాల రూపంగా మనకి తెలియపరిచారు. 1964లో ఎల్పి విద్యార్థి కూడా మానవ శాస్త్రము యొక్క భారతీయ మానవ శాస్త్రంలో గ్రామము, కులము, మతము, బంధుత్వము మరియు అనువర్తీయ మానవ శాస్త్రం యొక్క ఆవిర్భావము అనే కొత్త ధోరణి ఆవిర్భవించడానికి ఈయన ప్రయత్నించారు. ఇది ఒక కొత్త కోణంగా మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం.
1968లో జరిగిన ఒక సమావేశంలో ఇక్కడ సూరజ్ సిన్హా భారతీయ మానవ శాస్త్రము తీసుకుంటున్న దిశ పాశ్చాత్య దేశాల అనుకరణ మాత్రమే కాదని, మానవ శాస్త్రంలో భారతీయ సాంప్రదాయాలను స్థాపించటమే అని ఆయన తన పరిశోధన పత్రాల్లో గమనించారు అని చెప్పుకోవాలి. ఆ తర్వాత భారతీయ మానవ శాస్త్రం యొక్క వివిధ దశలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాము. విద్యార్థి మరియు సిన్హా భారతీయ మానవ శాస్త్రము వృద్ధిని 4 దశలుగా మనకి తెలియపరిచారు. అవి ఏంటంటే, మొదటిది నిర్మాణ దశ. దీని పీరియడ్ 1772 నుంచి 1919 వరకు. ఇది ఒక నిర్మాణ దశగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ 1974లో సర్ విలియం జోన్స్ నాయకత్వంలో ఆసియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ స్థాపనతో భారతదేశంలో ప్రకృతి మరియు మనిషి యొక్క శాస్త్రీయ అధ్యయనము ప్రారంభమైంది. ఈ సొసైటీ భారతదేశంలోని వివిధ తెగలు మరియు కేసులను ప్రతిబింబించే మరియు అనుసరించిన వివిధ ఆచారాలను వివరించే అనేక పత్రికలను ప్రచురించింది. జాతి శాస్త్రవేత్తలు పుస్తకాలను ప్రచురించబడ్డాయి. ఇవి అధ్యయనానికి మనకి పునాదిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇవి అధ్యయనానికి పునాది వేశాయిగా మనం చెప్పుకుంటున్నాము. వలస భారతదేశంలో మానవ శాస్త్రాన్ని ఎక్కువగా ప్రభుత్వము చేపట్టింది మరియు ఆ కోణంలో ఈ పని చేపట్టిన చాలామంది వ్యక్తులు ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్కు చెందినవారుగా మనము చెప్పుకోవాలి. మరికొందరు సైన్యంలో భాగము, మరికొందరు వైద్య, విద్య, పోలీసు మరియు ఇతర సేవలకు చెందిన వారుగా గుర్తించారు. భారతదేశంలో మానవ శాస్త్ర అధ్యయనము దేశంలో జనాభా లెక్కలు తీసుకుంటున్న సమయంలో ప్రారంభమైంది. అంటే 1871, 1872 ప్రాంతాలలో ఈ ద్వంద్వ ఆలోచనలు ఈ యొక్క ప్రక్రియ పద్ధతికి ఎంతో దోహదం చేశాయనేది మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. బ్రిటిష్ పాలన మెరుగుపరచడంలో సహాయపడటంలో పాటుగా మానవ శాస్త్రానికి సంబంధించిన శాస్త్రీయ జ్ఞానము పెంపొందించటానికి ఈ యొక్క వ్యాయామము దోహదపడింది అని మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. భారతదేశంలోని సాంప్రదాయ సమాజము అనేక ప్రత్యేక కులాలు మరియు మతము మరియు సమాజాలతో కూడిన ఉందనే ఆలోచన వ్యాయామ పునరుద్ఘాటించింది. ఇది సమాజం యొక్క కేంద్రము ఏర్పాటుగా చెప్పుకోవాలి. అంచున ఉన్న తెగలలో ఈ యొక్క కులాలు మరియు తెగల వర్గీకరణ మరియు ఖాతాలను ఇచ్చే ప్రయత్నాలు కులాలు జనాభా లెక్కల డాటాలో భాగంగా ఉన్నప్పటికీ వీరి యొక్క సామాజిక శాస్త్రవేత్త నేతృత్వంలో 1901లో మరియు తెగలపై సమగ్ర మానవ శాస్త్ర డేటాను కలిగి ఉండటం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 1870 నుంచి మొదటిసారి జనాభా లెక్కలను అందించడానికి ప్రయత్నిస్తూ వచ్చారు. ఈ ప్రయత్నాల కారణంగా దేశంలోని అంతర్గత ప్రాంతాలలో నివసించే అనేక తెగలు మన దృష్టికి తీసుకోబడ్డాయి. ఇది 1911లో కూడా కొనసాగింది అని చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ 2 జనాభా లెక్కలు
మానవ శాస్త్ర అధ్యయనాలలో చాలా ముఖ్యమైన మైలురాయి. ఎందుకంటే ఇది ఉపఖండములోని ప్రజల వర్గీకరణకు ఆధారము అయింది అనేది మనము ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఇది ఈ ఆ కాలంలో వెలువడిన మరియు ముఖ్యమైన రచనలు విలియం క్రూక్ రాసిన ది ట్రైబల్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది నార్త్ ఈస్టర్న్ ప్రావిన్స్ అండ్ ఇక్కడ మరియు వర్క్ హెర్బల్ రాసిన ది ట్రైబల్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ బెంగాల్. 19వ శతాబ్దంలో భారతదేశంలో మానవ శాస్త్రవేత్తల్లో సాధారణమైన నమ్మకం ఏంటంటే ఈ పుస్తకాలను ఆధారం చేసుకొని ప్రజలు అభివృద్ధి చెందిన ఆర్యుల నుంచి లేదా మరింత స్వదేశీయ మరియు ఆదిమ ద్రావిడుల నుంచి వచ్చారని రిస్లే తన రచనలలో కులాల మధ్య విభజనకు శ్రమ విభజన ద్వారా మాత్రమే వివరించలేమని, ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న తెల్లని చర్మము గల ఆర్యులు మరియు దిగువ స్థానములో ఉన్న నల్లని చర్మము గల ద్రవిడులు మధ్య క్రమానుగత వ్యత్యాసము ఎలా ఉంటుందో ఆయన చర్చిస్తూ వచ్చారు. దీనివల్ల ఈ యొక్క శారీరక ప్రమాణాలు, శారీరక రంగుల వలన వారి యొక్క నైసర్గిక మరియు మానవ సామాజిక ప్రక్రియ పద్ధతులు వ్యత్యాసం కూడా వెల్లడించబడింది అనేది కూడా మనం తెలుసుకున్నాము. మరియు బెంగాల్లో అతని పని ముక్కు ఆధారము వంటి కొన్ని శారీరక లక్షణాలను సామాజిక స్థితిలో బలంగా ముడిపడి ఉండవచ్చని మనకి ఎత్తి చూపుతూ వచ్చిందనమాట. మరొక వైపు క్రూక్ వాయువ్య ప్రావిన్సెస్ నుంచి వచ్చిన ఆంథ్రోపోమెట్రిక్ మరియు డేటాను ఇందులో చేర్చారు. ఇది నాసికా సూచికల కులాలు మరియు తెగలలో స్వల్పంగా మాత్రమే మారుతున్నాయని మరియు దీనిని కులానికి ప్రాతిపాదికగా తీసుకోలేమని, ఇది అతని వృత్తిలో మాత్రమే కనుగొనబడింది అనేది మనము చెప్పుకోవాలి. ఇద్దరు రచయితలు తమ రచనలలో కులము, తెగ మరియు వివాహము ఎలా పనిచేస్తున్నాయనేది దాని అంతర్గత నిర్మాణానికి ఎక్కువ స్థలాన్ని కేటాయిస్తూ వచ్చారు. వారి 2 హ్యాండ్ బుక్కులలో కులము, తెగ మరియు జాతి అనే పదాలు పరస్పరము మార్చుకున్నారు. జాతి ఒక సమూహాన్ని సూచించడానికి ఉపయోగపడింది. ఇది కులము మరియు తెగ అనే పదాలు ఒకే సమూహాన్ని వివరించడానికి కూడా ఉపయోగించబడ్డాయి అనేది మనము ఇక్కడ గమనిస్తూ వచ్చాము. ఇది ఆ సమయంలో వారి మధ్య వ్యత్యాసము చాలా తర్వాత ఉన్నతముగా స్పష్టముగా లేదని సూచిస్తూ వచ్చింది. ఇది జనాభా లెక్కలు, మారుతున్న వర్గీకరణలు మరియు దళితులు మరియు ఆదివాసీలు, షెడ్యూల్ కులాల మరియు షెడ్యూల్ తెగలు నిర్వహించడానికి వాటి అధికారిక నిర్వచనాల కారణంగా ఏర్పడింది అని చెప్పుకోవాలి. హ్యాండ్ బుక్కుల యొక్క ప్రధాన లక్షణాలలో ఒకటి ఈ యొక్క ఉనికిలో ఉన్న సామాజిక సమూహాల వర్గీకరణ మరియు ఈ మెరుగుపరచడము. ముఖ్యంగా ఇది జనాభా గణన బాగా సహాయపడుతుంది. జనాభా గణనకు చాలా ఉపయుక్తంగా కూడా ఉంటుంది. సామాజిక వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోవటము, కులాలు మరియు తెగలు, వాటి ఉపవిభాగాలు ఖచ్చితంగా లెక్కించటము
మరియు వ్యక్తీకరించటం ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమని అధికారిక నమ్మకంగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. అయితే ఈ హ్యాండ్ బుక్లు ఉపరితలము మరియు సరిపోనివి అని, మరియు వారు తమ క్షేత్రస్థాయిగా విమర్శించబడ్డాయి. వీటి మీద అనేక విమర్శలు ఏర్పడ్డాయి. ఇందులో ప్రాంతీయ కుల వ్యవస్థ యొక్క సమగ్ర విశ్లేషణ లేదు. అది పని సహాయంతో చేపట్టిన వాస్తవం కోసము ఏర్పడింది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ ప్రముఖంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. తర్వాత దశ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నిర్మాణాత్మక దశ. ఈ నిర్మాణాత్మక దశ అనేది 1920 1949 మధ్యకాలంలో జరిగిన ప్రక్రియ పద్ధతులను మనం ఇక్కడ చర్చిస్తూ ఉంటాం. ఈ నిర్మాణాత్మక దశ 1920లో కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయం యొక్క పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ సిలబస్లో సామాజిక మానవ శాస్త్రము ఒక అంశముగా చేర్చబడింది. 1920లో కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయంలో ఈ యొక్క సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ అనేది ఒక అంశముగా చేర్చబడింది అనేది మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఎథ్నోగ్రాఫిక్ అధ్యయనాలలో కొత్త మలుపు కూడా దీనివల్ల ఏర్పడింది. ఈ అధ్యయనము వస్తువుగా ఈ అంశాన్ని చేర్చడము వలన ఇది విశ్వవిద్యాలయ స్థాయిలో పరిశోధనకు అర్హమైన విభాగముగా స్థిరపడింది అని చెప్పుకోవాలి. దీనివల్ల అనేక రకాల పరిశోధనలు జరపడానికి ఒక పీఠముగా, ఒక స్థానముగా మనము గుర్తించగలుగుతున్నాము. మరియు నిర్వాహకులు ఈ యొక్క చేతుల్లో ఒక సాధనం మాత్రమే కాదు, త్వరలోనే ఆంథ్రోపాలజీ విభాగము ఈ యొక్క ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయము 1947లో, లక్నో విశ్వవిద్యాలయము 1950లో, మరియు గౌహతి విశ్వవిద్యాలయము 1952లో కూడా ఇవి చోటు సంపాదించుకున్నాయి. ఈ అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఈ యొక్క ఆంథ్రోపాలజీ అనేది ప్రవేశపెట్టబడింది అనేది మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ వచ్చాము. తర్వాత 1938లో మరియు ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ మరియు బ్రిటిష్ అసోసియేషన్ సంయుక్త సమావేశం కూడా జరిగింది. దీనికి భారతదేశంలో ఈ విషయం యొక్క భవిష్యత్తు గురించి చర్చించిన అనేక ముఖ్యమైన జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ మానవ శాస్త్రవేత్తలు ఎందరో ఈ యొక్క సభలకి హాజరై వారి అభిప్రాయాలను చర్చించి సమూహంగా ఒక అభిప్రాయానికి రాగలిగారు అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. అదనంగా బెంగాల్, గుజరాత్ మరియు ఉత్తరప్రదేశ్లో జాతి మరియు జాతి సర్వేలపై మజుందార్ చేసిన పని, మరియు మైసూరులో వివాహము మరియు కుటుంబంపై ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ చేసిన పని వంటి అనేక ముఖ్యమైన రచనలు కూడా మనము దీనివల్ల ఈ యొక్క ఆంథ్రోపాలజీ అనేది ఎంత మానవ సమాజ శాస్త్రము ఎంత అభివృద్ధి చెందింది, ముందుకు వెళుతున్నదే మనము గుర్తించగలుగుతూ వస్తూ ఉన్నాం అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఇది భౌతిక మరియు సామాజిక మానవ శాస్త్ర అధ్యయనంలో ఒక ముఖ్యమైన అంశము, ముఖ్యమైన అడుగు అనేది కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. 1945లో భారతదేశంలో ఆంథ్రోపాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా స్థాపించబడింది. 1945లో ఆంథ్రోపాలజికల్ ఆఫ్ ఇండియా సర్వే ఏర్పరచబడింది.
ఇది దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఆంథ్రోమెట్రిక్ అధ్యయనాన్ని పరిశీలించి జాతి భేదాల ఆధారంగా ఈ యొక్క జాతి వర్గీకరణపై అనేక కోణాలలో దృష్టి పెట్టింది. ఇది మానవ సమాజ శాస్త్రంలో ఒక వినూత్నమైన ప్రక్రియగా మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఈ కాలంలో ఈ యొక్క ఎల్విన్ అనే మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్త మధ్యప్రదేశ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మరియు ఒరిస్సా గిరిజన ప్రజలపై అనేక పుస్తకాలను ఎల్విన్ ప్రచురించారు. పరిశోధన చేసి అనేక పుస్తకాలను ఆయన ప్రచురించారు. వీటిని ఈ రంగంలో క్లాసిక్స్గా మనము ఇప్పటికి కూడా తీసుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ క్లాసిక్స్ వల్ల గిరిజన సమాజాల యొక్క జీవిత విధానము అనేది అనేక కోణాలలో మనకి తెలుస్తూ ఉన్నది. మెల్విన్ యొక్క ఈ యొక్క రచనలు గిరిజన తెగలను ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి, అభివృద్ధి పథంలోకి తీసుకువెళ్ళడానికి ఎంతో దోహదం చేసినవి అని చెప్పుకోవాలి, చెప్పక తప్పదన్నమాట. ఈ యొక్క ఎల్విన్ యొక్క క్లాసిక్స్ని ఆ ముందు తరం యొక్క మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తలు అందరూ కూడా ఒక ప్రామాణిక గ్రంథాలుగా స్వీకరించారనేది చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఈ కాలంలో ఈ విషయము పరిణితి చెందిన మరియు బ్రిటిష్ ఆలోచన విధానము మరియు యూరప్లోని ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయాలు చేసిన కృషి ద్వారా ఎంతో ప్రభావితమైందనేది కూడా మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. భారతీయ మానవ శాస్త్రవేత్తలు కూడా భారతీయ మానవ శాస్త్రాన్ని వేరే కోణం నుంచి చూడాలని మరియు వారి స్వంత ప్రత్యేక అధ్యయనము అభివృద్ధి చేయటము, అందరూ కూడా వివిధ కోణాలలో ఈ అధ్యయన ప్రక్రియ అనేది ప్రారంభించారు. దీనివల్ల గిరిజన సామాజిక వ్యవస్థ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల వాళ్ళు గుర్తించి భారతీయ గిరిజన తెగల యొక్క జీవన వర్ణన ఒక ప్రముఖ అయినదిగా వీరు గుర్తించి వారి యొక్క ఆచార వ్యవహారాల మీద నిరంతర పరిశోధనలు కొనసాగిస్తూ వచ్చారు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ 1955లో అమెరికన్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ మెక్ కిమ్ మారియట్ అనే మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్త విలేజ్ ఇండియా స్టడీస్ ఇన్ ది లిటిల్ కమ్యూనిటీ అనే రచన భారతీయ మానవ శాస్త్రంలో గొప్ప ప్రాముఖ్యత కలిగిన రచనగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క కిమ్ రాసిన విలేజ్ ఇండియా స్టడీస్ ఇన్ ది లిటిల్ కమ్యూనిటీ అనే బుక్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలతో పాటు భారతదేశంలో కూడా ఒక ప్రముఖ మానవ శాస్త్ర గ్రంథముగా మనము గుర్తించామన్నమాట. ఈ యొక్క సాధారణ మానవ శాస్త్రంలో ఇప్పటికే ఒక సాధారణ మార్పు జరుగుతూ ఉంది. ఇది ఒక నిరంతర ప్రక్రియగా మనం పేర్కొనాలి. ఇది ఎడారులు, అరణ్యాలు మరియు ఆర్కిటిక్ వ్యర్థాలు అనేది అధ్యయనం నుంచి సంక్లిష్ట సమాజాలు వైపు దృష్టి మళ్లించింది. మరియు అదే విధముగా భారతదేశంలో కూడా గిరిజన అధ్యాయాల నుంచి ఇప్పటి వరకు మార్పు కూడా గమనించబడుతూ వస్తూ ఉన్నది అనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ అట్టడుగు స్థాయి నుంచి భారతీయ నాగరికత అధ్యయనంపై ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది. ఈ సవరించిన సంపుటికలో భారతదేశంలోని 8 గ్రామాలు మరియు 5 ప్రొవిన్సెస్ నివేదికలు ఇందులో నివేదించబడ్డాయి అనేది మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ఇవి భారతదేశంలోని గ్రామాలను ఏ విధంగా ప్రాతినిధ్యము వహించవు,
కానీ ఇప్పటికీ చిన్న సమాజాలతో వ్యవహరించే పద్ధతి అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నము అమెరికన్ ఆంథ్రోపాలజిస్టులు రాబర్ట్ రెడ్ఫీల్డ్ మరియు సింగర్ రచనల యొక్క ముందు భాగములో చెప్పినట్లుగా ఈ యొక్క పని నాగరికతలను వాటి చిన్న విభాగాల ఫలితముగా చూడటం వైపు ఒక గొప్ప అడుగు. కుటుంబము, పొరుగు ప్రాంతము, పని, ఆర్థిక వ్యవస్థ, రాజకీయాలు మొదలైనవిగా చెప్పుకోవాలి. ఈ వెలుగులో ఈ పని అధ్యయనానికి వివిధ విధానాలు ప్రదర్శించింది మరియు నిజానికి ఇవన్నీ కూడా ప్రస్ఫుటమైన అధ్యయన ప్రక్రియకి నిరంతరము దోహదం చేస్తూ ఉన్నాయనేది మనము ఎప్పటికి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. ఇక్కడ ప్రముఖ మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్త మంజుదార్ విభిన్న విధానాలు, వివిధ సైద్ధాంతిక స్టాండులుగా వారి అభిప్రాయాలు మారాయి. ముఖ్యమైన వ్యక్తులు ఇందులో డిఎన్ వంటి భారతీయ మానవ శాస్త్రవేత్తలు, ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ మరియు ఎస్వి దుబే, భారతదేశ మానవ శాస్త్రవేత్త అధ్యయనంలో సమాజము మరియు గ్రామం యొక్క అధ్యయనాలను అనేక కోణాలలో చేసి అనేక ప్రామాణిక పత్రాలను సమాజంలో సమర్పించారు. అవి ఇప్పటికీ కూడా గిరిజన జీవిత విధానముపై ఎంతో ప్రామాణిక గ్రంథాలుగా మనము చెప్పుకోవలసిన విషయంగా తెలుస్తూ ఉన్నదన్నమాట. ఇక్కడ బ్రిటిష్ మరియు అమెరికన్ ఆంథ్రోపాలజిస్టులు ప్రభావము మాత్రమే కాకుండా ఈ యొక్క మరియు డువెంటో మరియు రీచ్ వంటి ఫ్రెంచ్ నిర్మాణ శాస్త్రవేత్తలు ప్రభావము కూడా బంధుత్వము మరియు కుల అధ్యయనాన్ని ప్రభావితం చేసిందనేది మనం చెప్పుకోవాలి. వీరి యొక్క పరిశోధన పద్ధతి వల్ల కుల అధ్యయనానికి ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు భారతదేశంలో తక్కిన గిరిజన సమూహాల అధ్యయనాలకి ఎంతో ప్రభావితం చేసినవి అనేది చెప్పుకోవాలి. ఆ తర్వాత 20వ శతాబ్దంలో ఈ యొక్క 1980లో మరియు 1990లలో మానవ శాస్త్రముపై అవగాహన తీవ్ర మార్పుకి గురైంది అనేది మనం అనేక కోణాలలో తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. ఇక్కడ మరియు ఈ యొక్క 1960 మరియు 1970లలో లూయిస్ డువెంటో నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక విధానము ద్వారా ప్రాచుర్యము పొందిన కుల అధ్యయనము ప్రతిస్పందన ఫలితముగా ఈ యొక్క మార్పు వచ్చిందనేది కూడా మనము గమనించాలి. లూయిస్ డువెంటో ఈ కుల అధ్యయనానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఏర్పరిచారు. తర్వాత గ్రామ అధ్యయనము నమూనా నుంచి ఈ క్షీణత భారతీయ మానవ శాస్త్రవేత్తలు కూడా కులం యొక్క అంచు నుంచి బయటపడి తరగతి, మతము మొదలైన భారతీయ నేపథ్యములో వివిధ నిర్మాణాలకు వెళ్ళటానికి అనుమతి తీసుకున్నారు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాం. పుల్లర్ మరియు స్పెన్సర్ 1990లలో ఈ యొక్క మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తలు గొప్ప మరియు చిన్న సాంప్రదాయాలు భారత సమాజం యొక్క సామాజిక మరియు ఆర్థిక ఆధారము కులాన్ని ఒక స్థిరీకరణ వ్యవస్థగా అధ్యయనం చేయటము వీరు నిరంతరము ప్రారంభిస్తూ వచ్చారన్నమాట. ఈ యొక్క ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ వంటి మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్త కూడా కులాన్ని ఒక స్థిరీకరణ వ్యవస్థగా అధ్యయనం చేయటము
వారి అవగాహన అనేక దృక్పథాలకి దారితీసింది అనేది కూడా మనము మన భారతీయ సామాజిక వ్యవస్థలో ఒక ప్రముఖమైనదిగా గుర్తుపెట్టుకుంటూ వస్తూ ఉంటామన్నమాట. ఈ యొక్క అదనంగా స్వతంత్ర తర్వాత భారతీయ పండితులు ఒక జాతీయవాద స్ఫూర్తిని బలంగా ఏర్పరచుకున్నారు. ఆ యొక్క బలమైన స్ఫూర్తి కూడా ఇక్కడ ఉన్నది. ఇది సమాజాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి బహుళ స్వదేశీ విధానాల సృష్టికి దారితీసిందని చెప్పక తప్పదన్నమాట. తెగలు మరియు కులాల కోసము ఆధునీకరణ ప్రక్రియను పరిశీలించడానికి ఎస్కే బోస్ అనే మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్త ఒక నమూనాను అభివృద్ధి చేశారు. ఎస్సి డుబే భారతీయ నాగరికతను 6 రెట్లు సాంప్రదాయ వర్గీకరణ ద్వారా ఆయన దృక్కోణంలో చూశారు. ఈ యొక్క సామాజిక సమూహాలు యొక్క శాస్త్రీయ, జాతీయ, ప్రాంతీయ, స్థానిక, పాశ్చాత్య మరియు స్థానిక ఉప సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలు అన్నీ కూడా ఇందులో మనము చూడగలుగుతూ ఉంటాము. ఐరావతి కర్వే అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త భారతీయ నాగరికతను చారిత్రక, భాష, నిర్మాణాత్మక మరియు సాంస్కృతిక చరరాశులు ఆధారంగా వివరించడానికి అనేక కోణాలలో ప్రయత్నించారు. ఇక్కడ సామాజిక, రాజకీయ ప్రక్రియ పరంగా భారతదేశాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి బికే రాయ్ ఈ యొక్క బర్మన్ దేశము మరియు ఉపజాతి భావనను ఈ యొక్క అభివృద్ధి చేశారు. బర్మన్ దేశంలో ఈ యొక్క ఉప సాంస్కృతిక పద్ధతిని అభివృద్ధి చేశారు అన్నమాట. ఎంఎన్ సామాజిక మార్పును అర్థం చేసుకోవటానికి ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ ఒక చలనశీలత నమూనాను రూపొందించారు. భారతీయ సమాజం యొక్క సామాజిక నిర్మాణాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి సురజిత్ సిన్హా తెగ మరియు కులాన్ని 2 వ్యతిరేక నిరంతరాయంగా ప్రతిపాదించారు. ఈ యొక్క ప్రతిపాదన అనేది ఒక నూతన ఆవిష్కరణకు దోహదం చేసిందనేది మనం చెప్పుకోవాలి. తర్వాత సామాజిక సంక్షేమము మరియు అభివృద్ధి కోసము ఈ తమ జ్ఞానాన్ని నిర్దేశించుకోవటానికి చాలామంది మానవ శాస్త్రవేత్తలు చురుకైన మానవ శాస్త్ర మార్గాన్ని చాలా ఆసక్తిగా ఎంచుకున్నారు ఆ పరిస్థితులలో. ఈ నేపథ్యంలో 1953లో దేశవ్యాప్తంగా గిరిజన పరిశోధన మరియు శిక్షణ వలసలు స్థాపించబడ్డాయి. ఈ యొక్క పరిశోధనలు నిర్వహించటము మరియు సేకరించిన డాటాను ప్రణాళికా ప్రయోజనాల కోసము ఉపయోగించటము ప్రధాన ఉద్దేశంగా మారిపోయింది. అందువల్ల ఈ యొక్క వలస భారతదేశంలో భాగమైన భారతీయ మానవ శాస్త్రము యొక్క లక్షణము కొంతవరకు అలానే కొనసాగుతుందని ఇది మనకి స్పష్టముగా తెలియపరుస్తూ ఉన్నది అన్నమాట. తర్వాత మూల్యాంకన కాలం, ఇది 1990 నుంచి ప్రారంభించింది అని చెప్పుకోవాలి. ఈ మూల్యాంకన కాలంలో బ్రిటిష్ మరియు అమెరికన్ సామాజిక మానవ శాస్త్ర విశ్లేషకులు భారతీయ సమాజ సంక్లిష్టతను తగినంత వివరించలేకపోతున్నాయని గ్రహించి తర్వాత ఈ క్రమశిక్షణ పద్ధతులను అన్నీ కూడా ఒక క్రమణలో తిరిగి మార్చవలసిన అవసరము ఏర్పడిందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ 1990లో తర్వాత భారతీయ మానవ శాస్త్రాన్ని ఒక స్వంత సామాజిక సమస్యలపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపించింది మరియు డేటాను చూసి కొత్త మరియు నవల మార్గాలు భారతీయ మానవ శాస్త్రాన్ని మరింత విభిన్నంగా చేశాయనేది
చెప్పక తప్పదు. ఇప్పుడు వైద్య మానవ శాస్త్రము, అభివృద్ధి అధ్యయనాల రంగాలు మరియు మానవ శాస్త్ర ఉపరంగాలపై ఆసక్తి నిరంతరము పెరుగుతున్నది. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే మరియు మానసిక అధ్యయనాలు కూడా నిరంతరము సమాజంలో పెరుగుతున్నాయనేది మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఈ మానసిక అధ్యయనాల మీద కూడా అనేక నూతన ఆవిర్భావాలు, వీటితో పాటు ఇతర సామాజిక శాస్త్రాల యొక్క ముఖ్యంగా సమాజ శాస్త్రములో ఈ విభాగం యొక్క పరస్పర చర్య అధ్యయనానికి ఒక ప్రత్యేకమైన అంశముగా అందించింది. ఈ విధముగా గిరిజన వ్యవసాయ మరియు పారిశ్రామిక, సామాజిక, ఆర్థిక సమాజాలు మరియు సాంస్కృతిక వ్యవస్థలకు సంబంధించిన సమస్యలను పరిశీలించడానికి మరియు సాంస్కృతిక వ్యవస్థలకు సంబంధించిన సమస్యలను పరిశీలించి అధ్యయనం చేయటానికి మరియు ఈ విభాగం యొక్క అవగాహనకు దారి తీయడానికి 2 విభాగాలు ఇప్పుడు ఒకదానిపై ఒకటి ఆధారపడి పరిశోధనా పద్ధతులను కొనసాగిస్తూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏషియన్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ ఈ సంవత్సరంలో ఏర్పడి అనేక పరిశోధనలకు మార్గదర్శకత అయింది. ఐరావతి కర్వే భారతీయ నాగరికతను చరరాశుల ఆధారంగా అనేక కోణాలలో అప్పుడు ఏషియన్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ సమావేశాలలో ఆవిడ మనకి అనేక కోణాలలో తెలియపరిచారు. ఇక్కడ భారతీయ మానవ శాస్త్ర చరిత్ర యొక్క ప్రత్యేకత కారణంగా పండితులు వారి స్వంత సంస్కృతులను మరియు వారి స్వంత చరిత్రను అధ్యయనం చేయటంలో చాలా విరివి అయిన అనుభవాన్ని పొందారు అనేది మనము ఈ యొక్క లెసన్లో గ్రహించారు. ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ కూడా అదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తీకరించారు. ఈ ప్రత్యేక స్థానము స్వీయత అర్థం చేసుకోవటానికి ఇతరులను అధ్యయనం చేసిన నేటి పండితుడికి ఇప్పటి స్వీయకతకు ఒక చెల్లుబాటు అయ్యే అధ్యయన సాధనంగా చూడటానికి ఇది నిరంతరము సహాయపడుతూ ఉన్నది. అందువలన ఒకరి సొంత జీవితము అధ్యయనం చేయటం కూడా ఒక కేస్ స్టడీగా మనము చూడగలుగుతూ ఉన్నాం. ఈ విధముగా ఈ విశ్లేషణ భారతీయ మానవ శాస్త్రవేత్తలు సంవత్సరాలుగా ఎలా అభివృద్ధి చెందింది, తాను ఎలా నిలబెట్టుకున్నదో చూపిస్తూ ఉంటుంది. వలసవాద అన్వేషణ నుంచి ప్రారంభమై బ్రిటిష్ మరియు తరువాత అమెరికన్ దృక్కోణాల ద్వారా బాగా ప్రభావితమై భారతీయ మానవ శాస్త్రము తన స్వంత బలముతో ఎదగటానికి, మనుగడ సాధించడానికి మరియు వృద్ధి చేయటానికి ఇది ఎంతో ప్రాముఖ్యత వహించింది అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. భారతీయ మానవ శాస్త్రము అధ్యయనానికి రూపొందించిన వివిధ చారిత్రక మరియు సాంస్కృతిక కారణాల వల్ల ఈ విభాగము నేడు కనిపించే రూపంలో ఉద్భవించింది అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ఈ విభాగం యొక్క వర్తమానాన్ని మరియు భవిష్యత్తును అర్థం చేసుకోవడానికి మనము ఈ యొక్క సామాజిక, ఈ యొక్క జాతి శాస్త్రము మనకి ఎంతో ఉపయుక్తము అవుతూ ఉంటుంది అనేది మనము గుర్తిస్తూ ఉన్నాము. దీని వలన మనము ఈ యొక్క ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, ముఖ్యంగా నార్త్ ఈస్ట్ ప్రొవిన్సెస్ ఏజెన్సీస్, దీన్ని NEFA అంటూ ఉంటాం అన్నమాట. డిఎన్ మజుందార్ ఆయన తెగలు భారతీయ సమాజంలో కలిసిపోవాలని అభిప్రాయపడ్డారు. ఆయన అనేక తెగల మీద పరిశోధనలు చేసి ఈ అభిప్రాయానికి వచ్చారు అనేది మనము ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నామన్నమాట. ఆ తర్వాత మానవ శాస్త్రవేత్తలు నేడు ఎథ్నోగ్రాఫిక్ పద్ధతులు మరియు సాంస్కృతిక భావనల నిర్మాణము గురించి వారి ఆలోచనలు సంస్కరించడానికి నిరంతరము అనేక కోణాలలో పరిశోధనా పద్ధతులు కొనసాగిస్తూ పరిశోధన ప్రచురణలు సమాజానికి అందించారు. అవి అన్నీ కూడా ప్రస్తుతము
మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తలు అందరికీ కూడా ఒక క్లాసిక్‌గా పరిగణించబడుతూ వచ్చాయన్నమాట. చారిత్రక పరిస్థితుల దృష్ట్యా మానవ శాస్త్రము మరియు సామాజిక శాస్త్రము మరియు ఎథ్నోగ్రాఫిక్ రచనలు స్థానిక పండితులు, విదేశాలలో శిక్షణ పొందిన స్వదేశీయ పండితులు మరియు పాశ్చాత్య పండితులచే అపారమైన సహకారము మనకి అందించబడ్డాయి. ఈ భారతీయ ఎథ్నోగ్రాఫిక్ అభ్యాసము వలసవాదము మరియు వలస అనంతర చరిత్ర మరియు రాజకీయ సందర్భాలలో ఇవి ఏర్పరచబడి ఉన్నాయి. ప్రపంచీకరణ యొక్క స్థానిక మరియు ప్రపంచ శక్తుల యొక్క శ్రద్ధ వహించవలసిన మరొక లక్షణం కూడా మనము ఇందులో కొనసాగిస్తూ చూస్తూ వచ్చామనేది కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఈ విధంగా మన మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తలందరూ కూడా బ్రిటిష్ సామాజిక మానవ శాస్త్రవేత్తలు, మన ఇండియన్ సామాజిక మానవ శాస్త్రవేత్తలు, అమెరికన్ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు అనేక కోణాలలో భారతీయ యొక్క జాతి శాస్త్రాలను అనేక విభాగాలలో గిరిజన తెగల మీద, మారుమూల సామాజిక ప్రజల మీద నిరంతరము పరిశోధనలు కొనసాగిస్తూ అనేక నూతనమైన జాతి శాస్త్రం యొక్క స్వరూప స్వభావాలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెలుగు చూశారు. దీని వలన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అందరి మానవ శాస్త్రజ్ఞులు కూడా భారతీయ యొక్క తెగల యొక్క జీవన విధానము, జీవన సరణి, ఆచార వ్యవహారాలు, సాంస్కృతిక పద్ధతులు, కులము, మతము, వారి జీవన ప్రకంపనలు అంటే అభివృద్ధి పదములో వారి యొక్క జీవన విధానము ఎలా కొనసాగుతున్నది అనేది మనకి నిరంతరము అనేక కోణాలలో చూడగలుగుతున్నాం. ఇక్కడ గిరిజన ప్రజల యొక్క వ్యక్తుల యొక్క జీవన వైచిత్రులు, సమూహం యొక్క ఆచార వ్యవహారాలు, సాంప్రదాయ పద్ధతులు, సామాజిక ప్రవర్తన ప్రవృత్తులు అన్నీ కూడా ఈ యొక్క హిందూ మానవ శాస్త్రవేత్తలు, బ్రిటిష్ మానవ శాస్త్రవేత్తలు, అమెరికన్ మానవ శాస్త్రవేత్తలు కూడా అనేక కోణాలలో ప్రాచీన గిరిజన తెగల యొక్క ఆచార వ్యవహారాలపై నిరంతరము పరిశోధనా పద్ధతులను వ్యవహరించి జనాభా డేటా ప్రకారము వారి పరిశోధనలు కొనసాగిస్తూ నూతన అవగాహన ప్రక్రియలను సమాజానికి అందించారు. ఆ యొక్క అవగాహనే నేటి వరకు సామాజిక అభివృద్ధిలో సామాజిక గిరిజన తెగ యొక్క మార్పు ప్రక్రియలలో మనము ఒక ప్రాముఖ్యతను యొక్క అవగాహనను ఏర్పరచగలుగుతూ ఉన్నాం. దీనివల్ల గిరిజన తెగలలో వచ్చిన ప్రాపంచీకరణ, ఆధునీకరణ, సామాజిక పరివర్తన పద్ధతుల్లో కలిగిన మార్పులను కూడా మనము నిరంతరము గుర్తించగలుగుతున్నాము. ఈ యొక్క గుర్తింపు వలన భారతీయ జాతి శాస్త్రం యొక్క ఔన్నత్యము, ప్రాముఖ్యత, వీరి యొక్క జీవన విధాన సరళి ప్రక్రియలను మనము సమాజానికి, నూతన సమాజాలకి అందించగలుగుతున్నామనేది మనము అనేక కోణాలలో తెలియపరుస్తూ ఉన్నాము. దీనివల్ల గిరిజన ప్రవృత్తి ప్రక్రియా పద్ధతులు, నూతన జీవన విధాన ప్రక్రియలు, ఆధునీకరణ ప్రక్రియలు అన్నీ కూడా మనము తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. దీనివల్ల నూతన పరివర్తన పద్ధతులు, సామాజిక జీవిత విధానము కూడా ఈ యొక్క సామాజిక మానవేత్తల యొక్క ప్రముఖ గ్రంథాల వల్ల మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ జాతి శాస్త్రము గిరిజన జీవన పరిస్థితులు, సామాజిక అవగాహనము అనేక విషయాలు మనకి అవగాహన పూర్వకంగా అందించగలుగుతూ ఉన్నది. సామాజిక జాతి శాస్త్రం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఈ లెసన్ వల్ల అనేక కోణాలలో మనం తెలుసుకోగలిగాం. నమస్తే.
নমস্কাৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীলৈ স্বাগতম জনাই BESC 142 সংখ্যক চেপ্টাৰটোৰ ইউনিট 4 নম্বৰৰ আজীৱন শিক্ষণ ব্যৱস্থাৰ অন্য এটা দিশলৈ আজি আগবাঢ়িছোঁ। ইতিমধ্যে মই যে লাইফ লং লাৰ্ণিং বা জীৱনজুৰি শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বহুতো বিভাগ ইতিমধ্যে আগৰ পাঠত আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে যে আমি যিবিলাক বিভাগ পাইছিলোঁ, ডিপাৰ্টমেণ্ট পাইছিলোঁ বা ডিচিপ্লিন পাইছিলোঁ, যাক আমি অনুশাসন বুলি কৈছিলোঁ, এই অনুশাসন আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ মাজত সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা? অনুশাসন আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ যিটো গাঁথনি, এইটোৱে আমাক জীৱনজুৰি শিক্ষাৰ পৰিক্ৰমাত কিদৰে সহায় কৰিছে, এইটো বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। এইখিনি আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি জানিব লাগিব অনুশাসন মানে কি। আমি সদ্যহতে জানো যে অনুশাসনক ইংৰাজীত ডিচিপ্লিন বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ আকৌ অৰ্থ বহুত আছে। পৰিপাটিকৈ থকাটোকে আমি অনুশাসন বুলি কওঁ। এই পৰিপাটি যিটো শব্দ, এইটো আমি গৃহস্থ জীৱনতো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ ব্যৱহাৰিক জীৱনতো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, আমি দৈনন্দিন জীৱনতো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ আৰু নিজৰ পাঠ্যক্ৰমতো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। যি আমি অনুশাসন ৰক্ষা কৰি কাম কৰোঁ, এইটোৱে কিন্তু আমাৰ শিক্ষা জীৱনত বিশালভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে, যাক আমি কি বুলি কৈছোঁ? ডিচিপ্লিন বুলি কৈছোঁ। আমি জানো যে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ 3টা অনুশাসনৰ দ্বাৰা কি হৈছে? শিক্ষা ব্যৱস্থা অতিক্ৰম কৰি আছে। ভাৰত স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰাই যিমানবিলাক আমাৰ শিক্ষাৰ আমাৰ কমিশ্যন বা কমিটি, যিমানবিলাক আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল, তাৰ মূলতেই আছিল যে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা কি কৰিব লাগে? গণতান্ত্ৰিক দেশক আগবঢ়াই নিব লাগে। সেই সময়তে যিমানবিলাক আমাৰ আয়োগ গঠন কৰিছিলে, যিমানবিলাক মহান শিক্ষাবিদে ডক্টৰ DS কোঠাৰীৰ পৰা হওক, আমাৰ SK কমিশ্যনৰ পৰা হওক, কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগৰ পৰাই হওক, ৰাধাকৃষ্ণন আয়োগৰ পৰাই হওক, সকলোবিলাকে কি কৰিছিলে? আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এটা অনুশাসন আমাক আগবঢ়াইছিলে। যিটো অনুশাসন ব্যৱস্থা আমি বিশেষভাৱে 3টা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ। প্ৰথমটো হৈছে কি? আমাৰ হিউমেনিটিজ ডিচিপ্লিন, অৰ্থাৎ আমাৰ যিমানবিলাক কলাত্মক দিশ আছে, কলাত্মক বিষয়সমূহ আছে, এই বিষয়সমূহ য'ত অন্তৰ্ভুক্ত হয়, সেইবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ? আমি মানৱীয় দিশৰ অনুশাসন বুলি কওঁ। তাৰ পিছৰটো হৈছে আমাৰ কি? বিজ্ঞান ভিত্তিক বিষয়সমূহৰ অন্য এটা আমাৰ অনুশাসন বা ডিচিপ্লিন আছে। আৰু 3 নম্বৰত আছে কি? আমাৰ যিবিলাক বাণিজ্য বিভাগ, এই বাণিজ্য অৰ্থাৎ কমাৰ্চ, যিবিলাকত আমি বজাৰ, মাৰ্কেট, আমি একাউণ্টেন্স, আমি হিচাপ নিকাচ কৰোঁ, আমাৰ সেই বিভাগটোৰ এটা অনুশাসন আছে। গতিকে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমাৰ 3টা অনুশাসনৰ দ্বাৰা কি হ'ল? আমি শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই নিছোঁ। এইখিনিতে আকৌ ক'ব লাগিব, যি এই অনুশাসনৰ 3টা পৰিক্ৰমা, এই 3টা পৰিক্ৰমা আকৌ 3টা পৰিক্ৰমাৰ দ্বাৰাই আগবাঢ়ি গৈছে। এটা হৈছে কি? আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, যাক আমি ফৰ্মেল এডুকেশ্যন বুলি কওঁ। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, যাক আমি ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন বুলি কওঁ। আৰু অগতানুগতিক শিক্ষা ব্যৱস্থা, যাক আমি নন ফৰ্মেল বুলি কওঁ। গতিকে এই যি নন ফৰ্মেল বা অগতানুগতিক শিক্ষা ব্যৱস্থা, এইটোও কিন্তু উচ্চ শিক্ষাৰে এটা মাধ্যম, যিটো আমি লাইফ লং লাৰ্ণিং বা জীৱনজুৰি প্ৰক্ৰিয়াত আমি কি কৰিছোঁ? অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। বহু মানুহে আমাৰ বিভিন্ন তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ শিক্ষা জীৱনত তেওঁলোকে সময়মতে সমাপ্ত কৰিব নোৱাৰে, বা অৰ্থনৈতিক কাৰণত বা ঘৰৰ যদি দুৰৱস্থা থাকে, তেতিয়া কি হ'ব? টকা পইচাৰ অভাৱত তেওঁলোকে কি কৰে? সময়মতে পাঠদান কৰিব নোৱাৰিলে। কিন্তু সময়মতে নোৱাৰাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁ যি কৰ্ম কৰি আছে, সেই কৰ্মটোৰ তেওঁৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড বা মানদণ্ড, তাতেই তেওঁ ৰখি যাবলগীয়া হৈছে। কিন্তু তেওঁ যদি উচ্চ খাপলৈ প্ৰমোচন হ'ব লগা হয়, তেওঁক কি লাগিব? অন্য এটা তেওঁৰ শিক্ষা তেওঁৰ লগত কি হ'ব লাগিব? জড়িত হ'ব লাগিব। তেওঁ যিটো ডিগ্ৰীৰে সেই কৰ্মটো কৰিছিলে, সেই কৰ্মটোৰ ওপৰত তেওঁ আগবাঢ়ি যাবলৈ হ'লে তেওঁক অন্য এটা ডিগ্ৰী ল'ব লগা হ'ব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিছে? নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ জৰিয়তে বা অগতানুগতিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে তেওঁ কি কৰিছে? সেই ডিগ্ৰীটো সংগ্ৰহ কৰিছে, যিটো উচ্চ শিক্ষাৰ তেওঁক আমি কি বুলি কওঁ? গাঁথনিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে আমাৰ যি জীৱনজুৰি প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱস্থা কেৱল বয়সৰ লগত যে ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে এনেকুৱা নহয়। বহুতো আমাৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহও কি কৰিব পাৰে? এই শিক্ষা ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে। আৰু সেইটোকে আমি কি বুলি কৈছোঁ? বিভিন্ন আমি অনুশাসনৰ মাজেৰে যোৱা শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া বুলি কৈছোঁ। গতিকে এই শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত আমাৰ কি হৈছে?
যিটো গাঁথনি সেই গাঁথনিৰ ভিত্তিত আমি কি কৰিছোঁ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা সংঘবদ্ধ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এনেকুৱা কথা নহয় যে যিটো অগতানুগতিক শিক্ষা ব্যৱস্থা এইটোৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষা লাভ কৰিব ভালকৈ তেওঁলোকে সময়মতে গৈ বিশ্ববিদ্যালয়লৈকে গৈ তেওঁলোকে যিবিলাক ডিগ্ৰী ল'ব তেওঁলোকৰ মাজত যে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক নাথাকিব কিন্তু এনেকুৱা নহয় কিয়নো তেওঁলোকে যিখিনি ডিগ্ৰী লৈছে বা তেওঁলোকে অনানুষ্ঠানিকভাৱেই হওক বা অগতানুগতিকভাৱেই হওক যিখিনি তেওঁলোকে শিক্ষা পৰিক্ৰমাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে অনুশাসনৰ মাধ্যমেৰে সেইখিনিৰ লগত কিন্তু আমি প্ৰত্যেকটো শিক্ষা ব্যৱস্থা কি হ'ব লাগিব জড়িত হ'ব লাগিব গতিকে তেওঁৰ ডিগ্ৰীটোৰ যিমানখিনি স্বীকৃতি পাব আৰু সেই যি লাইফ লং লাৰ্ণিঙৰ পৰা তেওঁ যিখিনি তেওঁ উচ্চ শিক্ষা ল'লে সেইখিনিৰ মাজত কিন্তু আমাৰ এটা সুসম্পৰ্ক থাকিব লাগিব আৰু বৰ্তমান সময়ত সেইটোৱে আমাৰ হৈছে যিটো নতুন শিক্ষা নীতিয়ে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ গাঁথনি সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিৱৰ্তন কৰিছে ইতিমধ্যে নিশ্চয় আপোনালোকে জানে তাৰপিছত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যিসকল অধ্যাপক আছে অৰ্থাৎ যিসকলে পাঠদান কৰে যাক আমি অধ্যাপক বুলি কওঁ আৰু প্ৰতিষ্ঠান যিখন প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁ কাম কৰে তাৰ মাজত যিটো পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াকলাপ আছে সেই ক্ৰিয়াকলাপসমূহ বহু ধৰণে অধ্যাপকসকলৰ অনুশাসনমূলক সংযোগৰ দ্বাৰা ৰক্ষা কৰা হয় এতিয়া চাব আপোনালোকেও এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে নিশ্চয় এটা কিবা শিক্ষা লৈ আছে গতিকে এই ক'ৰ পৰা শিক্ষা লৈছে ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ঠিক সেইদৰে প্ৰত্যেকখন শৈক্ষিক অনুষ্ঠানতে এজন কি থাকে শিক্ষক থাকে বিষয় অনুযায়ী সেই শিক্ষক আৰু সেই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ মাজত কিন্তু কি থাকিব লাগিব পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াকলাপৰ কিন্তু সম্পৰ্ক থাকিব লাগিব গতিকে তেওঁ যিখিনি কাম কৰিব সেই প্ৰতিষ্ঠানতে তেওঁক দিব লাগিব আৰু প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰা তেওঁ সংগ্ৰহ কৰি কিন্তু পাৰস্পৰিকভাৱে কাৰণে বুজাবুজিৰ মাধ্যমেৰে তেওঁ কাম কাজ কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে কিন্তু আমাৰ অনুশাসন ৰক্ষা হ'ব সেই অনুষ্ঠানটোৱে যিখিনি দিব সেইখিনিৰ পৰা যদি অধ্যাপকজনৰ বিষয়বস্তু যদি ফালৰি কাটি অহা যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ গাঁথনিত এটা কি হ'ব সমস্যা আমি দেখা পোৱা যেন অনুভৱ হ'ব নহয় হয়ে গতিকে অধ্যাপকসকলে কি কৰিব লাগিব এই অনুশাসনমূলক সংযোগৰ দ্বাৰা সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লগত তেওঁলোকে অহৰহ সম্পৰ্ক ৰখাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগিব তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ অনুশাসনৰ সচেতন এটা লক্ষ্য থাকে শিক্ষাৰ আমাৰ এটা কি আছে লক্ষ্য আছে এইটো আমাৰ এটা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অংশ বিশেষ গতিকে আমাৰ যদি পাৰপাছ নাথাকে আমাৰ যদি গোল নাথাকে আমাৰ যদি এইম নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি কোনো কাম আগবঢ়াই নিব নোৱাৰো গতিকে অনুশাসনৰ এটা সচেতনমূলক লক্ষ্য থাকে যিবোৰ প্ৰায়ে আমাৰ বিভাগ বা বিদ্যালয়ৰ লক্ষ্যৰ সৈতে সমাৰ্থক হয় এতিয়া চাব আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা যেনেকৈ অনুশাসনমূলকভাৱে আহিছে আমাৰ প্ৰত্যেকটো শিক্ষাৰ লগতে আমাৰ কিছুমান বিভাগীয় ডিপাৰ্টমেণ্ট যাক আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি কওঁ আমাৰ বিভাগ কিছুমান আছে যেনেকৈ উচ্চ শিক্ষাৰ সঞ্চালকালয় আছে ছেক্ৰেটেৰিয়েট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন ছেক্ৰেটেৰিয়েট অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন ছেক্ৰেটেৰিয়েট অফ প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা হওক উচ্চ শিক্ষা হওক একেবাৰে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যৱস্থা হওক প্ৰত্যেকতে এটা এটা কি আছে বিভাগ আছে এই বিভাগবিলাকে কি কৰিব লাগিব অনুশাসন ৰক্ষা হৈছে নে হোৱা নাই তাক কিন্তু লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আৰু বিদ্যালয়ৰ লক্ষ্যৰ সৈতে সমান হ'ব লাগিব যদি আপোনালোকৰ যি নতুন শিক্ষানীতি আহিছে এটা উদাহৰণে বুজাই দিছোঁ যি নতুন শিক্ষানীতি আহিছে য'ত 5+3+3+4 শিক্ষা ব্যৱস্থা বৰ্তমান সময়ত আমি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব সেই বিষয়বস্তুটোৰ লগত যদি বিভাগটোৱে বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষক কোনো ধৰণৰ নটিচ জাৰি নকৰে বা বিদ্যালয়ে যদি নাজানে বা বিষয়বস্তুখিনি যদি তেওঁলোকৰ অধ্যাপকে নাজানে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব এই লক্ষ্যৰ পৰা বিচলিত হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ তেওঁ বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি কোনো জ্ঞান নাই গতিকে বিদ্যালয়ৰ লক্ষ্যৰ লগত আমাৰ কি হ'ব লাগিব অনুশাসনমূলক যিটো লক্ষ্য আছে এই লক্ষ্যটোৰ লগত আমি মিশ্ৰিত হ'ব লাগিব বা লগ লাগিব তেতিয়াহে আমি এটা পজিটিভ ৰিজাল্ট পাম যাক আমি সমাৰ্থক বুলি কওঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যেকটোৱে কি কৰা হয় আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক পৰিচালনাৰ ইউনিটৰ সৈতে গঠিত হৈ থাকে প্ৰত্যেকটো বিভাগৰে আকৌ নিজৰ ইউনিট আছে প্ৰত্যেকটো বিভাগৰে আমি যেতিয়া কোনো এটা বেমাৰ হ'লে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ ডক্টৰে পটককৈ আমাক মেডিচিন নিদিয়ে আমাক কি কৰিব ব্লাড টেষ্ট কৰিব দিব ব্লাড টেষ্ট কিয় কৰিব দিব তেজৰ নমুনা কিয় ল'ব তেজৰ নমুনাটোৱে হৈছে আমাৰ এটা ইউনিট যাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ শৰীৰত কি হৈছে আমাৰ শৰীৰত কি হ'ব পাৰে আনুষংগিক কি বেমাৰে লগ ধৰিছে এইবিলাকৰ লগত আমাৰ কি থাকিব প্ৰত্যেকটো মানৱ চিকিৎসাই হওক বা আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং শিক্ষা ব্যৱস্থাই হওক
বা আমাৰ কৃষি শিক্ষা ব্যৱস্থাই হওক বা আমাৰ সাধাৰণ শিক্ষা ব্যৱস্থাই হওক আমি বিভাগবিলাকৰ লগত আমি জানিব লাগিব বিভাগবিলাক আমি চিনি পাব লাগিব কোনটো বিভাগত কি কাম হৈ আছে এই বিভাগসমূহে আমাক নিৰ্দিষ্ট এটা অনুশাসন বুজায় মই এতিয়া আপোনালোকক কি বুজাই আছো এডুকেশ্যনৰ বিষয়বস্তু বা শিক্ষাৰ বিষয়টোৰ ওপৰত মই আভাস দি আছো যদি ইয়াত ৰাজনীতি বিজ্ঞান বা কমাৰ্চৰ এজন অধ্যাপকে যদি ইয়াত এই ক্লাছটো ল'ব তেতিয়াহ'লে আমাৰ অনুশাসন কি হ'ব বিশৃংখলিত হ'ব যাক আমি কৈছো কি বিদ্যালয়ৰ লক্ষ্যৰ সৈতে সমাৰ্থক নহ'ব গতিকে অনুষ্ঠানটোৰ লগত আমাৰ বিষয়বস্তুৰ কি হ'ব লাগিব আৰু ব্যক্তিজনৰ যিখিনি ডিগ্ৰী তাৰ লগত আমি কি হ'ব লাগিব মিলিব লাগিব প্ৰত্যেকটো ইউনিটে ইটো আনটোৰ লগত কিন্তু সমৰ্থিত হ'ব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকটো আমাৰ যি শিক্ষা বিভাগ আছে বা অনুশাসন আছে অনুশাসনমূলক দিশ আছে আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক পৰিচালনাৰ ইউনিটৰ সৈতে গঠিত হ'ব লাগিব আমি প্ৰত্যেকটো কথা আমি জানিব লাগিব যে এইটো বস্তুৰ পিছত এইটো আহিব এইটোৰ পিছত এইটো আহিব আমি তাত্ত্বিক বিষয়ৰ পিছত আমি কি পাম ব্যৱহাৰিক বিষয় পাম অৰ্থাৎ আমি থিয়ৰি ক্লাছ কৰাৰ পিছতে আমি প্ৰেক্টিকেল ক্লাছ কৰিব পাৰো তাৰ পিছত আহিল কি আমি যে অনুশাসনৰ কথা কৈ আছো আৰু যি উচ্চ শিক্ষাৰ গাঁথনিৰ কথা কৈ আছো এইবিলাক হৈছে আমাৰ কি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গাঁথনিৰ লগত একেলগে সম্পৰ্ক থকা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিত্তি য'ত অনুশাসন স্পষ্ট হৈ পৰে কোনো এটা অনুষ্ঠানে নিজাকৈ কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে যদি বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই নিজৰ অনুশাসন ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকক ৰুলছ বা ৰেগুলেশ্যনখিনি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে কোনো অনুষ্ঠানে নিজে ক'ব নোৱাৰিব যে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইটো অমুক নহয় কাৰণ কিয় প্ৰত্যেকটো শৈক্ষিক অনুষ্ঠানৰ এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ কৰ্তৃপক্ষ থাকে যাক আমি কি কৈছো শিক্ষা বিভাগত আমাৰ থাকিব কি উচ্চ শিক্ষা যদি আমি লওঁ যিহেতু আমি আলোচনাই কৰি আছো উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় থাকিব কি একোখন বিশ্ববিদ্যালয় সেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা কিছুমান তেওঁলোকৰ বিভাগীয় নীতি নিয়ম থাকিব আৰু সেই নীতি নিয়মখিনি তেওঁলোকৰ অনুশাসনৰ মাজেৰে আহি সেই যিবিলাক সাব চেণ্টাৰ আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়া মই উদাহৰণ দিছো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে কি এটা বিভাগ ডাঙৰ বিভাগ আৰু সেই বিভাগটোৱে আমাৰ মহাবিদ্যালয়সমূহক কি কৰিছে নিয়ন্ত্ৰিত কৰি আছে কিন্তু মহাবিদ্যালয়সমূহে নিজাকৈ কোনো ধৰণৰ ৰুল তেওঁলোকে ল'ব নোৱাৰে যে এইটো সাবজেক্ট এনেকুৱা এইটো বিষয় এনেকুৱা কোনো পধ্যে তেওঁলোকে ল'ব নোৱাৰে কাৰণ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গাঁথনিৰ অন্তৰালতহে সেই মহাবিদ্যালয়বিলাক চলি আছে গতিকে সেইটোক আমি কৈছো কি এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ অনুশাসন যাৰ অনুশাসনে কি কৰিছে এটা গাঁথনি নিৰ্ধাৰণ কৰাত সহায় কৰিছে যেনেকৈ বহু বছৰ আলোচনাৰ মূৰত আমাৰ 1986 চনৰ যিখন নতুন শিক্ষানীতি আমাৰ যুৱ প্ৰধানমন্ত্ৰী সেই দিনৰ ৰাজীৱ গান্ধীয়ে ঘোষণা কৰিছিলে যে এই আমাৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচিখন 1986 সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব পাৰিব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা তাৰ বহুদিনৰ পিছত আমাৰ যিখন 2020 চনৰ যিখন নতুন শিক্ষানীতি আহিল তাত কি হ'ল সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ পৰিৱৰ্তন আহি গ'ল এতিয়া কোনো আৰ্টছ বুলি কোনো সায়েন্স বুলি কোনো কমাৰ্চ বুলি নিজকে দিব নোৱাৰে যে মই আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্ট মই সায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট কাৰণ প্ৰত্যেকটো বিষয়বস্তু তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে প্ৰত্যেকটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ অন্তত তেওঁলোকে ডিগ্ৰী পঢ়িবলৈ গ'লে যেনেকৈ আমি আৰ্টছত যাওঁ কোনোবা সায়েন্সত যায় এনেকুৱা নহয় প্ৰত্যেকটো একটা অনুশাসনৰ মাজেৰে যাব লাগিব গতিকে এইটো কোনে কৰিছে এইটো এটা আমাৰ ইউজিচি ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্ট কমিছনে আমাৰ কি কৰিছে নতুন তথ্য আগবঢ়াইছে যে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে অৰ্থাৎ আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যৱস্থা গাঁথনি আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব আমি যদি একেটা সিস্টেমতে বুজাই থাকো একেটা পদ্ধতিতে যদি আমি লৈ থাকো কোনো ধৰণৰ তাত যদি পৰিৱৰ্তন নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ যিটো লক্ষ্য এই লক্ষ্যটো আমাৰ তললৈ যাব বা সমাৰ্থক নহ'ব নয়াৰ্থক হ'ব নেগেটিভিটি আমি বেছিকৈ পাম গতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গাঁথনিয়ে কি কৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিত্তি হিচাপে অনুশাসন স্পষ্ট কৰে আমি নিজাকৈ কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত কোনো মহাবিদ্যালয় বা কোনো শৈক্ষিক অনুষ্ঠানে ল'ব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে সেই বিশ্ববিদ্যালয়খনে কোনো ধৰণৰ ৰুলছ বা ৰেগুলেশ্যন প্ৰভাইড নকৰে আৰু যেতিয়া ৰুলছ বা ৰেগুলেশ্যনখিনি দিব নীতি নিয়মখিনি দিব যে এইখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নীতি নিয়ম এনেকুৱা গতিকে এইখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰালত থকা অন্যান্য অনুষ্ঠানেও কিন্তু এই নীতি নিয়মটোৱে মানি চলিব লাগিব আৰু দিছ ইজ কল্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ উচ্চ শিক্ষাৰ গাঁথনি তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পালো আমাৰ যে শৈক্ষিক অনুশাসন আছে যিবিলাক কলেজ আছে বা বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাত ছাত্ৰসকলৰ কাৰ্যসূচীও আমাৰ কামতো প্ৰদান কৰা হয় এতিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় বা আমাৰ যিবিলাক স্কুল
কলেজ আছে আমাৰ যিবিলাক হাই সেকেন্ডাৰী বা মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয় আছে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ গোটেইকেইখন বিদ্যালয়ে কি হৈ গ'ল আমাৰ যিবিলাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছিল এমই স্কুললৈ হ'ল এমই স্কুলৰ পৰা আমাৰ কি হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ কি হ'ল প্ৰমোটেড হ'ল আমাৰ নতুন শিক্ষানীতি মতে প্ৰত্যেকখন হাই স্কুলে কি হ'ব লাগিব উচ্চতৰ মাধ্যমিক আমাৰ বিদ্যালয় হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো ল'ৰা ছোৱালী কলেজলৈকে হাই সেকেন্ডাৰী পঢ়িব নোৱাৰে 2026 পিছত আমাৰ যি নতুন এডমিশন হৈছে এই এডমিশনখিনি আপোনালোকেও চাগে অৱগত আমি কি কৰিব লাগিব সেই বিদ্যালয়খনতে তেওঁলোকে উচ্চ শিক্ষা বা মাধ্যমিক পৰ্যায় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা তেওঁলোকে ল'ব লাগিব তাত তেওঁলোকে আৰ্টছ সায়েন্স কমাৰ্চ যি ষ্ট্ৰীম লৈ ল'ব পাৰে তাৰ পিছতহে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত মতে এখন কলেজত নামভৰ্তিকৰণ কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত যিমানবিলাক বিদ্যালয় আছে মহাবিদ্যালয় আছে বা বিশ্ববিদ্যালয় আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু কিছুমান কাৰ্যসূচী আছে অকল পঢ়াৰ কাৰণে যে উচ্চ শিক্ষা আছে এনেকুৱা নহয় সময়ে সময়ে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ইউনিভাৰ্চিটি সপ্তাহ বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহ কলেজ সপ্তাহ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন আমাৰ কোর্স বা নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যে আমি নৱাগত আদৰণি সভা পাতো গতিকে বিদায় সভা পাতো গতিকে আমি 6 সেমিষ্টাৰৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিদায় দিয়া হয় একোটা কাৰ্যসূচী আৰু যিমানবিলাক আনুষংগিক কিছুমান আছে আমাৰ সৰস্বতী পূজা আমাৰ স্বাধীনতা দিৱস আমাৰ গণতন্ত্ৰ দিৱস ইট ইজ আ ওৱান পাৰ্ট অফ আৱাৰ এডুকেশ্যন আৰু এইটো ৰক্ষা কৰিলেহে আমাৰ শৈক্ষিক অনুশাসনৰ গাঁথনি আমি ভালদৰে নিব পাৰিম অকল পঢ়াৰ কাৰণে যে ল'ৰা ছোৱালীখিনি যাব লাগে এইটো নহয় তাত থকা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীসমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো এক বৰ্তমান সময়ৰ এক পৰিক্ৰমা গতিকে এই বৰ্তমান সময়ৰ পৰিক্ৰমা হোৱা বাবে আমি বৰ্তমান যেটো বহি পাঠ্যক্ৰম বুলি এটা সময়ত স্বীকৃতি হৈছিলে এই বহি পাঠ্যক্ৰমক আমি সহ পাঠ্যক্ৰম বুলি কৈছো অৰ্থাৎ কো কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ কো মিন্স হেল্পফুল আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ উপৰিও অন্যান্য কিছুমান বিষয় আছে যিবিলাক আমাক সেই পাঠ্যক্ৰমৰ লগত আমাক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায়ক হৈছে সেইটোকে আমি কি বুলি কৈছো সহ পাঠ্যক্ৰম বুলি কৈছো অৰ্থাৎ কো কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ এই কো কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজটো এনেকুৱা নহয় যে বৰ্তমান আমি যেতিয়া বহুত আমাৰ যেতিয়া 1990 ইয়াৰ্স বা 2001 2010 লৈকে আমি দেখিছিলো যিবিলাক আমাৰ ডান্স নাচ গান শিল্প কলা আৰ্ট এইবিলাক সাবজেক্টক বিশেষ স্থান লাভ কৰা নাছিল বা যোগা মেডিটেশন বৰ্তমান সময়ত সেইবিলাক কি হৈছে একটা বিষয় গঢ়ি উঠিছে কিহৰ বাবে এইটো এটা নতুন ডিসিপ্লিন বা নতুন অনুশাসন য'ত আমাৰ নতুন শিক্ষানীতি আমাক কি কৰিছে যে এইবিলাকো আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বস্তু হ'ব পাৰে এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে এমএ পাছ কৰাৰ পিছত তেওঁ যে কলেজ বা স্কুলত কাম কৰিব লাগে এনেকুৱা নহয় তেওঁ যদি বিখাৰত আছে তেওঁ যদি গানত বিখাৰত আছে তেওঁ যদি তাবলাত বিখাৰত আছে তেওঁ যদি গিটাৰত আছে তেওঁ যদি স্পৰ্টছত আছে they will take another great job from the government তেওঁলোকো চৰকাৰৰ পৰা একোটা সম শিক্ষাৰ সম ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে আৰু সম স্বীকৃতি লাভ কৰিও তেওঁলোকে একোটা বিভাগত কাম কৰিব পাৰে সেইটো হৈছে আমাৰ কি উচ্চ শিক্ষাৰ বৰ্তমান সময়ৰ গাঁথনি গতিকে উচ্চ শিক্ষাই কি কৰে আমাৰ এই শিক্ষাৰ গাঁথনিৰ প্ৰভাৱৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আমি লগ লাগি সকলোৱে কাম কৰিব লাগিব উচ্চ শিক্ষা বুলি ক'লে এটা ডিপাৰ্টমেন্ট বা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ক আমি বুজাও সেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত বহুতো অনুষ্ঠান থাকে সেই অনুষ্ঠানবিলাকে একেলগে লগ লাগি পেলাইহে এটা ইউনিটৰ জৰিয়তে একেখিনি কাম কৰিব লাগিব তাৰ পিছত যিসকল অধ্যাপক আছে বা প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত আমাৰ কি হ'ব লাগিব পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক থাকিব লাগিব এতিয়া যিবিলাক আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত আমাৰ মহাবিদ্যালয়সমূহ আছে সেই মহাবিদ্যালয়ৰ যোনজন অধ্যক্ষ বা তেওঁলোকৰ মাজত যিবিলাক প্ৰফেসৰ আছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দিয়া নীতি নিয়মসমূহ তেওঁলোকে জানিব লাগিব যদি নীতি নিয়মসমূহ নাজানে কি হ'ব তেওঁলোকে আমাৰ যেটো পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক বা ক্ৰিয়া অলপ বহু পৰিমাণে আমাৰ কি হ'ব বিচ্ছিন্ন হ'ব গতিকে অধ্যাপকসকলে সেইটো অনুশাসন ৰক্ষা কৰাটো বাঞ্ছনীয় যেটো আমাক কি কৈছে গাঁথনিৰ এটা অন্তৰ্ভুক্ত দিশ হিচাপে আমি পৰিগণিত কৰিছো গতিকে এই যে অনুশাসন এই অনুশাসনত এটা সচেতনমূলক লক্ষ্য থাকে ইট ইজ এ ভেৰি কনসিয়াস পাৰপাস discipline have a conscious purpose in our education system গতিকে আমাৰ সচেতন যেটো লক্ষ্য থাকিব এই সচেতন লক্ষ্যবিলাকে কি কৰিব আমাৰ কিছুমান বিভাগ সৃষ্টি কৰিব আৰু বিদ্যালয়ৰ লক্ষ্যৰ লগত আমি একেলগে কি কৰিব লাগিব কাম কৰি যাব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকটো প্ৰতিষ্ঠানে পৰিচালনা কোনো ইউনিটৰ দ্বাৰাহে আমাৰ গঠন হ'ব লাগিব গতিকে আমাৰ যিখিনি শিক্ষকে দৰমহা পাব হেতু ইউনিট বেলেগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিবিলাক স্কলাৰশ্বিপ আহিব হেতু ইউনিট বেলেগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব হেতু ইউনিট বেলেগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নাম ভৰ্তি কৰিব এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট দিব হেতু ইউনিট বেলেগ
এই প্ৰত্যেকটো ইউনিটকে আমি কি বুলি কৈছোঁ অনুশাসনৰ মাধ্যমেৰে একেটা বস্তুতে একে কাম কৰিব নোৱাৰিব কিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী নামভৰ্তিকৰণ কৰিব কিমানখিনি এন্ট্ৰেন্স দিব কিমানখিনি নিৰ্বাচন হ'ব তেওঁলোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান সকলো এটা ইউনিটৰ মাধ্যমেৰে কি হৈ থাকিব গৈ থাকিব তাৰপিছত হৈছে কি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো গাঁথনি এই গাঁথনিটোৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিত্তি হিচাপে আমি অনুশাসন স্পষ্ট হৈ পৰে অৰ্থাৎ এই মাধ্যমবিলাকৰ মাজেৰে যেতিয়া এটা এটাকৈ আগবাঢ়ি যাব প্ৰচিড হ'ব কামবিলাক তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব অনুশাসন স্পষ্ট হ'ব যদি বোলে কোনো অনুশাসন নাই যেতিয়াই তেতিয়া ষ্টুডেণ্টে নামভৰ্তি কৰিব পাৰে যেতিয়াই তেতিয়া তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিব পাৰে যেতিয়াই তেতিয়া তেওঁলোকে কিতাপ ল'ব পাৰে যেতিয়াই তেতিয়া তেওঁলোকে ক্লাছ কৰিব পাৰে দিছ ইজ দ্য ভায়োলেট আৱাৰ ডিচিপ্লিন গতিকে অনুশাসন স্পষ্ট হৈ পৰিব যেতিয়া ৰুলৰ মাজত কাম কৰিব আৰু শেষৰটো হৈছে কি শৈক্ষিক অনুশাসনে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰে বা কামতো প্ৰদান কৰে অকল এটা বিষয়ৰ কাৰণে নহয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যিসকলে উচ্চ শিক্ষা লৈ পেলাই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা লৈ আহি বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে সমাজৰ এজন নেতৃত্ব ল'ব পৰা লোক হৈছে বা ব্যক্তি হৈছে বহুতে আমাৰ দেশ আমাৰ চলাই আছে হয় নে নহয় গতিকে আমাৰ সেইটো হৈছে এটা কাৰ্যসূচী আমি যেতিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ যাম আমি পঢ়াৰ লগতে আমাৰ সামাজিক কিছুমান ক্ৰিয়াকলাপ থাকিব সমাজখনৰ বাবে আমি কাম কৰিব লাগিব আমি নেতৃত্ব দিব পাৰিব লাগিব লিডাৰশ্বিপ গুণটো থাকিব লাগিব এইটো এটা অনুশাসনৰ এটা মূল বিষয়বস্তু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে অনুশাসনে আমাক কি কৰিছে আমাক কিছুমান ৰাস্তা দিছে বা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত শৃংখলাবদ্ধ আচৰণ কৰিবলৈ আমি কিছুমান ব্যৱস্থা পাইছোঁ যাক আমি কৈছোঁ পাথ অফ এষ্টাব্লিছিং এ ফিল্ড অফ ষ্টাডি অফ এ ডিষ্টিংটিভ ডিচিপ্লিন গতিকে আমিও যদি ঘৰত এটা সৰু উদাহৰণ দিছোঁ আমি ঘৰত যদি সোনকালে ৰাতিপুৱা নুঠোঁ আমি যদি নিয়াৰিকৈ কামখিনি নকৰোঁ তেতিয়া আমি অনুশাসনৰ বাহিৰত থাকিম আমি যদি 10টা বজাত উঠোঁ যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সাধাৰণতে 6টা বজা বা 5:30 আমি উঠিলে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে নিয়াৰিকৈ কামখিনি কৰি স্কুল কলেজত যাব পাৰে কিন্তু অন্যথা কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি 10টা বজাত উঠে এইটো ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰা হ'বনে নহ'ব গতিকে এই বস্তুটোৱে বুজাইছে কি আমি অনুশাসন প্ৰশিক্ষণৰ মাধ্যমেৰেহে যাব লাগিব মাক দেউতাকে ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব লাগিব যে আৰ্লি মৰ্ণিং উঠিব লাগিব তেওঁলোকৰ নিজৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰিব লাগিব তেওঁলোকক যি হোমৱৰ্ক দিছে বা ক্লাছ ৱৰ্ক দিছে সেইখিনি কৰি মেলি এটা নিৰ্দিষ্ট টাইমত তেওঁলোকে স্কুললৈ যাব লাগিব বা বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ত যাব লাগিব গতিকে আমাক কি কৰিছে এটা ডিষ্টিংটিভ ডিচিপ্লিন হিচাপে বা বিশেষ শৃংখলাবদ্ধ আচৰণ বুলি পৰিগণিত হৈছে আৰু এই পৰিগণিত হোৱা দিশসমূহ আমি কেনেকৈ পাইছোঁ যে আমাৰ যিটো আজীৱন শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে যাক এটা সময়ত প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষা বুলি কৈছিল আৰু বৰ্তমান আমি এইটো জীৱনজুৰি শিক্ষা ব্যৱস্থা বুলি আমি কৈছোঁ শিক্ষা এনেকুৱা নহয় যে আমি কোনো এটা কামৰ কাৰণে শিক্ষা লওঁ বা চাকৰি এটা লাগিব গতিকে মই BA পাছ কৰিব লাগিব বা MA কৰিব লাগিব বা কিবা যি ডিগ্ৰী নল'ব চাকৰিটোৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰাটোক আমি বৃত্তীয় আমি কোৱালিফিকেশ্যন বুলি কওঁ প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন তাৰমানে আপুনি এটা কাম কৰিবই লাগিব নিজক স্বাধীনভাৱে চলিবলৈ হ'লে বা গণতান্ত্ৰিক দেশৰ এজন নাগৰিকে প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ নিজৰ এটা কৰ্ম থাকিব এইটো সত্য কিন্তু আমি আমাৰ যিটো আজীৱন শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে যিয়ে আমাৰ জীৱনটো সজাই তুলিব পাৰে অকল পঢ়া শুনাটো বা ডিগ্ৰী লোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় চবেই ডিগ্ৰী ল'ব চবৰে ডিগ্ৰী থাকিব কাৰোবাৰ বেছি কাৰোবাৰ কম বাট lifelong learning is a system which develop our inner personality আপোনালোকৰ যিটো আভ্যন্তৰীণ ব্যক্তিত্ব থাকিব আমাৰ সমাজৰ লগত আমি যিখিনি কাম কৰিম সেইটোহে আমাৰ হ'ব কি আমাৰ সঠিক এটা অনুশাসিত দিশ সেইবাবে কোৱা হৈছে আজীৱন শিক্ষণে আমাৰ কি কৰিছে এটা শৈক্ষিক শাখাৰ সৃষ্টি কৰিছে ক্ৰিয়েট এ ওৱান অফ দ্য পাৰ্ট অফ দ্য এডুকেশ্যন চিষ্টেম যি সকলো বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্ৰ বৈশিষ্ট্যৰ অধিকাৰী এতিয়া মানুহৰতো বহুত বৈশিষ্ট্য থাকে আমাৰ ভিতৰত আভ্যন্তৰীণ দিশত আমাৰ বহুত বৈশিষ্ট্য থাকে বহুতে নিজে পইচাৰ কাৰণে বা নিজৰ স্কিলখিনি তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰে কৌশলখিনি কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ হওক নিজৰ আমাৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰবিলাকে আমাক বহুত সুবিধা দিছে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহিছে ডাঙৰ বিশাল মেলা পতা হৈছে তেওঁলোকে যিখিনি বস্তু বনাব ঘৰত সেইবিলাক মাৰ্কেটত কি কৰা হৈছে বিক্ৰীৰ কাৰণে ওলাই দিয়া হৈছে গতিকে এইটো কি তেওঁৰ এটা শৈক্ষিক কলা তেওঁ যে পঢ়ি পেলাই যে চাকৰি কৰিয়ে খাব এইটো নহয়
তেওঁ বিশেষ বিশেষ মৰাপাটৰ পৰা তেওঁ বস্তু বনাইছে, বেগ বনাইছে, কাৰ্পেট বনাইছে, বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ ফ্লাৱাৰ পট বনাইছে। এইটো এটা বিক্ৰীৰ মাধ্যম যিবিলাক কিনি আমি ঘৰত সজাইছোঁ। ঠিক প্ৰত্যেক মানুহৰে আমাৰ কি থাকে, কিছুমান স্বতন্ত্ৰ বৈশিষ্ট্য থাকে, আভ্যন্তৰীণ বৈশিষ্ট্য থাকে, আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, বহুত থাকে। তেওঁ আজিকালি আমি নতুন নতুন কিছুমান দিশ পাইছোঁ, আপোনালোকেও দেখিবলৈ পাইছে। মেকিং এ কেক কেনেকৈ বনাব লাগে, কেনেকৈ এজনী সুন্দৰ কইনা বা দৰা এটা প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, ব্ৰিডেল মেকআপবিলাক, এইবিলাক কি একো একোটা পাৰ্ট অফ আৱাৰ লাইফ, যিটো এটা সময়ত আমাক কি কৰা হৈছিল, এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ বুলি ধৰা হৈছিল। আৰু বৰ্তমান সময়ে এইটো আমাক কি কৰিছে, স্বতন্ত্ৰ বৈশিষ্ট্যৰ অধিকাৰী কৰিছে। আৰু এই স্বতন্ত্ৰ বৈশিষ্ট্যৰ অধিকাৰীটো আমি ক'ত পাইছোঁ, জীৱনজুৰি শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমি পাইছোঁ। তাৰ পিছতো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে আজীৱন শিক্ষণে আকৌ বিভিন্ন কিছুমান বিভাগ আছে, যি বিভাগসমূহত আমাৰ কি কৰা হৈছে, শিক্ষা ব্যৱস্থা বিভিন্ন বয়সৰ লোকে বিভিন্ন সময়ত ল'ব পাৰিছে। এইটো এটা অনুশাসনৰ ব্যৱস্থা। এতিয়া চাব, প্ৰথমটো আমি পালোঁ কি, এডাল্ট এডুকেশ্যন, অৰ্থাৎ প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষা। আমি প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষা কাক ক'ম, আমাৰ মানৱ জীৱনৰ যিটো বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি 4টা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ। এটা হৈছে আমাৰ কি, শৈশৱকাল, বাল্যকাল, কৈশোৰকাল আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক কাল। এতিয়া শৈশৱকাল বুলি ক'লে মাতৃৰ গৰ্ভত থকাৰ পৰাই, মাতৃৰ গৰ্ভৰ পৰা যেতিয়া বাচ্চা এটা জন্ম পাব, তাৰ পৰা 2-3 বছৰলৈকে আমি এইটো কি বুলি কওঁ, শৈশৱকাল বুলি কওঁ, যিটো আমাৰ পেৰেণ্টেল ষ্টেজ বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ পিতৃ মাতৃৰ লগত তেওঁলোকৰ টাচ থাকিব, বা তেওঁলোকে কোনো ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে, বা কথা ক'ব নোৱাৰে, বা ভাৱভংগীৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ কি হ'ব, জীৱন তেওঁলোকৰ আগবাঢ়িব। তাৰপিছত আহিল বাল্যকাল, যিটো আৰম্ভ হ'ব 3-4 বছৰৰ পৰা আপ টু 11-12 বছৰলৈ থাকিব, যিটো আটাইতকৈ সুন্দৰ এটা কাল, মানৱ জীৱনৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ কাল। তেওঁলোকে ক'ত যাব, স্কুলত যাব, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, they go to the formal institution for taking the formal rules and regulation। তেওঁলোকে ফৰ্মেল ৰুলছ মেইনটেইন কৰি পেলাই প্ৰত্যেক পিতৃ মাতৃয়ে তেওঁলোকে নিজৰ চইচ অনুযায়ী তেওঁলোকে স্কুলত নামভৰ্তিকৰণ কৰিব। নামভৰ্তিকৰণ কৰি পেলাই সেই স্কুলৰ নীতি নিৰ্দেশনাবিলাক তেওঁলোকে মানি চলিব, যিটোক আমি কি বুলি কওঁ, বাল্যকাল বুলি কওঁ। তাৰপিছত আহিলে আমাৰ কি, কৈশোৰকাল, ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টেজ অফ আৱাৰ লাইফ। এইটো হৈছে আমাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ জীৱনত, য'ত মানুহৰ কি হয়, প্ৰত্যেকটো ল'ৰা ছোৱালীৰ এটা কালাৰফুল চেঞ্জ হয়, যিটো আৰম্ভ হ'ব 12-13 বছৰৰ পৰা 19-20 বছৰলৈ। ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টেজ অফ আৱাৰ লাইফ। মানৱ জীৱনৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ আমাৰ যদি ষ্টেজ আছে, আমি সেইটো ষ্টেজক ক'ম, য'ত আমাৰ শিক্ষা আৰম্ভ হয়, শিক্ষা এণ্ডিং হ'ব। অৰ্থাৎ উই হেভ কনক্লুড আৱাৰ এডুকেশ্যন, ফৰ্মেল এডুকেশ্যন। আমি আমাৰ কি কৰিলোঁ, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত কৰিছোঁ। কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়টোক আমি কি কৰিছোঁ, যেতিয়া চবে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কথা কৈছোঁ, গণতান্ত্ৰিক দেশত আমাৰ 21ৰ পৰা আপ টু দা একদম নমৰাৰ আগলৈকে সেইখিনিক আমি কি বুলি কৈছোঁ, প্ৰাপ্তবয়স্ক কাল বুলি কৈছোঁ। যিটো প্ৰাপ্তবয়স্ক কালত যিখিনি, এনেকুৱা নহয় যে সি বুঢ়া হৈ গ'লে সেইখিনি সি পঢ়িব নোৱাৰিলে পিছত শিক্ষা ল'লে, নহয়। তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখিনি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংৰক্ষিত কৰা হৈছে, আৰু সেইখিনি সংৰক্ষিত শিক্ষাক আমি কি বুলি কৈছোঁ, প্ৰাপ্তবয়স্ক বুলি কৈছোঁ। কিন্তু এইটো আমাৰ এণ্ডিং অফ দ্য এডুকেশ্যন নহয়। আমাৰ এণ্ডিং অফ দ্য এডুকেশ্যন ক'ত শেষ হৈছে, আমি যেতিয়া কৈশোৰ কালত আছিলোঁ, তেতিয়াই আমি ফৰ্মেল আমাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আমি শেষ কৰিছোঁ। কিন্তু মই যিটো বুজাই আছোঁ, লাইফ লং লাৰ্ণিং, জীৱনজুৰি প্ৰক্ৰিয়া, ইট ইজ এ ওৱান পাৰ্ট অফ দ্য নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন, অগতানুগতিক শিক্ষা ব্যৱস্থা, যিটো ব্যৱস্থাক আমি ফৰ্মেল এডুকেশ্যন বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ লগতে ৰিজাব পাৰোঁ। যিটো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আছে, তাত আমি কি পাম, ডিগ্ৰী পাম, ডিপ্ল'মা পাম, চাৰ্টিফিকেট পাম, আৰু আমি পৰীক্ষাও দিব লাগিব। ঠিক সেইদৰে আমাৰ যিটো প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষা আছে, নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন আছে, অগতানুগতিক শিক্ষা ব্যৱস্থা, যিসকলে ইগনো, ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰি আছে, বা কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৰ পৰা কৰি আছে, আৰু অন্যান্য ধৰণৰ সুভাষ চন্দ্ৰ বোস অপেন ইউনিভাৰ্চিটি ইন কেলকাতা, য'ৰ পৰা তেওঁলোকে শিক্ষাবিলাক গ্ৰহণ কৰি আছে, এইবিলাকত যিবিলাকে শিক্ষা ল'ব, তেওঁলোকৰো কিন্তু ডিগ্ৰী, ডিপ্ল'মা, চাৰ্টিফিকেট থাকিব। কিন্তু তেওঁলোকে সময়ৰ, তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট যিটো বয়সৰ সীমা, সেই সীমাত তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰি যোৱা বাবে এই শিক্ষাটোক কি বুলি কোৱা হৈছে, প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষা বুলি কোৱা হৈছে। 2 নম্বৰত আহিলে যে কণ্টিনিউইং এডুকেশ্যন, ইট ইজ এ ওৱান অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট। একেই ধাৰাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা, প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষা, আমাৰ যি একেই জীৱন ধাৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা, আজীৱন শিক্ষা ব্যৱস্থা,
এক্সটেনশ্যন শিক্ষা ব্যৱস্থা যিটো আমাৰ এটাৰ পিছত এটা আমি শিকি শিকি গৈ থাকোঁ এই গোটেইকেইটাৰ মাজত ইটো আনটোৰ পৰিপূৰক প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰো এটা অনুশাসনৰ মাধ্যমেৰে যাব লাগিব তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট নীতি নিৰ্দেশনা থাকিব ঠিক সেইদৰে কণ্টিনিউইং এডুকেশ্যনৰ এটা বিভাগ থাকিব তেওঁলোকৰ নীতি নিয়ম থাকিব ঠিক সেইদৰে লাইফ লং লাৰ্ণিঙৰো থাকিব যি আজীৱন শিক্ষণ ব্যৱস্থা বুলি কৈছোঁ আৰু যি এক্সটেনশ্যন শিক্ষা ব্যৱস্থা বা পৰিসৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা যি বৰ্তমান সময়ৰ প্ৰত্যেকখন বিশ্ববিদ্যালয়তে ইয়াক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এনেকুৱা নহয় যে এইটো অকল আমাৰ যিখিনি হিউমেনিটিজ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা কলাত্মক দিশৰ মানৱীয় দিশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বিজ্ঞানৰ আছে আমাৰ কমাৰ্চৰ আছে এনেকুৱা নহয় বৰ্তমান সময়ত আমাৰ সকলোবিলাক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজলৈকেও আমাৰ এই ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহ বা বিভাগসমূহ খোলা হৈছে লাইফ লং লাৰ্ণিঙৰ গতিকে যিসকল মানুহ ৰৈ গৈছে তেওঁলোকৰ সময়মতে শিক্ষা ল'ব নোৱাৰিলে বা সেই সময়ত তেওঁলোকৰ বয়সৰ সময়সীমা অনুযায়ী সেই অনুশাসন ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে ফাৰ্ডাৰ পিছত কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোকৰ যি শিক্ষাৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই যিটো বৃত্তি কৰি আছিলে সেই বৃত্তিৰ পৰা তেওঁ প্ৰমোশ্যন পাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কি লাগিব কোনো নহয় কোনো এটা তেওঁৰ ডিগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব যাৰ বাবে আমাৰ কি কৰিছে শিক্ষা ব্যৱস্থাত এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা সংৰক্ষিত কৰা হৈছে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমি যি প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষা ব্যৱস্থা পাওঁ বা আমাৰ যি অগতানুগতিক শিক্ষা ব্যৱস্থা পাওঁ এইটোৱে আমাক কি কৰিব পাৰে যিখিনি নিজক তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিব বা নিজকে তেওঁ শক্তিক্ষম কৰিব লট অফ এনাৰ্জি যিখিনি তেওঁ শক্তি ল'ব এইখিনিয়ে তেওঁলোকক কি কৰিব কোনো এটা বিশেষ তেওঁলোকৰ স্থানত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাত আৰু ব্যৱহাৰিক দিশত তেওঁলোকক যোৱাত সহায় কৰিব কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় তেওঁ নিজস্ব যিটো বিষয় লৈছিলে ফৰ্মেল এডুকেশ্যনত বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত তেওঁৰ মন গ'ল যে তেওঁ অন্য এটা বিষয়ত আকৌ ল'ব বিচাৰিছে বা পঢ়িব বিচাৰিছে বা তেওঁ সেই বিষয়ত জ্ঞান ল'ব বিচাৰিছে আৰু সেইটোৱে তেওঁ কি কৰিব অন্য এটা দিশত স্থান গ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰিব গতিকে ডিষ্টিংটিভ ফিল্ড অফ দ্য ষ্টাডি আৰু লগতে তেওঁ কি কৰিব পাৰিব ইয়াৰ ওপৰত প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব বা গৱেষণা কৰিব পাৰিব বা তেওঁ অনুশাসন ৰক্ষা কৰি পেলাই কাম কৰিব পাৰিব যাক আমি কি বুলি কওঁ অনুশীলন বুলি কওঁ যদি আমি পঢ়ি শুনি কোনো অনুশীলনেই কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্কিলটো কি হ'ব যিটো আমি স্কিল বা কৌশল লৈছোঁ এই কৌশলটো তাতেই সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব আমাৰ মন মস্তিষ্কই কেতিয়াও ওপৰলৈ যোৱাত আমাক সহায় নকৰিব তাৰপিছত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এই যিবিলাক আমি শিক্ষা ব্যৱস্থা ল'লোঁ প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষা বা একেধাৰে শিক্ষা বা আজীৱন শিক্ষা বা এক্সটেনশ্যন শিক্ষা ব্যৱস্থা বা আমাৰ প্ৰসাৰিত শিক্ষা ব্যৱস্থা এইবিলাকে আমাক কি কৰিছে প্ৰত্যেকখন দেশৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ যিবিলাক আমাৰ আন্তঃভাষা আছে বা আমাৰ যি ঐক্যৰ মাজত অনৈক্য আছে এইটোত এটা অনুশাসন ৰক্ষা কৰিছে এতিয়া মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ মই অসমীয়াত আপোনালোকক বুজাই আছোঁ সাপোজ এই টপিকটো মই বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত বড়ো ভাষাত বুজাব লগা হ'ব যেতিয়া হ'ব মই যদি সেই ভাষাটো মই শিকি লওঁ অগতানুগতিক বা আজীৱন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা কাৰণ মই ফৰ্মেল এডুকেশ্যনত মই সেই ভাষাটো নিশিকিলোঁ কিন্তু মোৰ এতিয়া প্ৰয়োজন হৈছে গতিকে মই যদি সেই ভাষাটো মই শিকি লওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ কি হ'ব ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি মই বিভিন্ন ভাষাৰ কি কৰিব পাৰিম জ্ঞান ল'ব পাৰিম আৰু যিটোৱে মোক কি কৰিব সাধাৰণতে কোনো এটা নিজস্ব অনুশাসন কৰাত সহায় কৰিব সেই ভাষাটোত থকা ডিচিপ্লিনসমূহ অনুশাসিত নিয়মসমূহ মই গম পাম আৰু লগতে এইটো মোক কি কৰিব ব্যৱহাৰিক দিশত জ্ঞান অৰ্জন কৰাত সহায় কৰিব তাৰপিছত যদি মই চাওঁ সাধাৰণতে এই যি ডিচিপ্লিন বা অনুশাসন এই অনুশাসনটো আমাৰ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈছে ইট ইজ ডিপেণ্ডছ আপন চইচেছ নিৰ্বাচনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে মই কি নিৰ্বাচন কৰিম মোৰ কি ভাল লাগিব মোৰ বিষয়বস্তু কি মই সেইমতেহে কি কৰিব লাগিব বিষয়টো নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব আমি নিজক প্ৰথমতে নিৰ্বাচন কৰি পেলাই সেই বিষয়টো ল'ব লাগিব মোৰ পৰিসীমা কিমান মোৰ ব্ৰেইনে কিমানখিনি ঢুকি পাব মোৰ যদি কোনো নিৰ্বাচিত কোনো আইডিয়াই নাই মই যদি বেলেগৰ মতে চলোঁ তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ল'ৰা ছোৱালী কোনো পধ্যে ছাকচেছ বা সফলতা হ'ব নোৱাৰিব গতিকে এই শিক্ষা ব্যৱস্থাত এটা বিশাল আমাৰ সুবিধা আছে কি আমি নিজকে চইচ কৰি পেলাই আমি ল'ব পাৰোঁ যে মই এই
ভাষাটোৰ ওপৰত মই কি কৰিব বিচাৰিছোঁ এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছোঁ বা ছাবজেক্টটো মই পঢ়িব বিচাৰিছোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এইটো কি কৰিব এইটো আকৌ নিৰ্ভৰ কৰিব গৱেষণাৰ ওপৰত কিমানখিনি আমাৰ শৈক্ষিক অনুষ্ঠানসমূহে দিব পাৰিব সিমানখিনি ফেচিলিটিজ দিব পাৰিবনে নোৱাৰে বা সিমানখিনি ট্ৰেইনিং দিব পাৰিবনে নোৱাৰে সদ্যহতে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা এতিয়াও আমাৰ ইমান এডভান্স হোৱা নাই যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে আমি যাব পাৰিছোঁ গতিকে আমাৰ কিছুমান বিভাগীয় বিষয় শিকিব মন গ'লেও আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ আমি ব্যৱহাৰিক দিশত তাক এপ্লাই কৰিব আমি নোৱাৰোঁ অকল ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় গোটেই ভাৰতৰ যিমানবিলাক উচ্চ শিক্ষা আছে মেডিকেল হওক ইঞ্জিনিয়াৰিং হওক এগ্ৰিকালচাৰ হওক আমি সেইটো পৰ্যায়লৈ যাব পৰা নাই যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ যিবিলাক বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফৰ্ডৰ নিচিনা বিশ্ববিদ্যালয় সেইসমূহ দিশ তেওঁলোকে ল'ব পাৰিছে তেওঁলোকৰ ঠাইবিলাকত সৰু সৰু এটা বিষয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ কি কৰিছে বিভাগ সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু আমাৰ যদিও বিষয়বিলাক আছে আমি সৰু সৰু বিষয় ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই যিটো মানুহৰ ভাল লাগিব পাৰে এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ বুলি ক'লে আমি কৃষি বুলি কওঁ কৃষি বুলি ক'লে কি অকল ধান আৰু গুমৰ মাজতে থাকিব নেকি নহয় এগ্ৰিকালচাৰ বুলি ক'লে বহুত বস্তু আহিব মৎস্য উৎপাদন আহিব পশুপালন আহিব আমাৰ ফ্লাৱাৰ্স ফুলৰ খেতি আহিব আমাৰ যিমানবিলাক আমি চব্জি খাওঁ সকলোবিলাক আহিব না নাই কিন্তু সেইবিলাক বস্তুৰ যদি সৰু সৰু আমি এটা বিভাগ খুলিব পাৰোঁ ডিসিপ্লিন কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী বেছি কি কৰিব পাৰিব আগবাঢ়িব পাৰিব বিকজ দেয়াৰ চইচ তেওঁ নাৰ্চাৰী কৰি ভাল পায় তেওঁ ফুল ভাল পায় কিন্তু সেই ফুলখিনি কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰি তেওঁ এক্সপাণ্ড কৰিব পাৰিব তেওঁ মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু দেশক কি কৰিব পাৰিব এটা জনমূৰি আয় দিব পাৰিব দ্যাট মিন্স টেক্স আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ হওক অন্য ৰাষ্ট্ৰবিলাক ক'ত চলি আছে মানুহৰ পইচাৰেতো চলি আছে চ' ডেট ইজ কল ৰিচাৰ্চ এইটো গৱেষণা থাকিব লাগিব যে ফাৰ্ডাৰ এই বস্তুটো আমি আগবঢ়াই নিব পাৰিম নে নোৱাৰিম তাৰপিছত এইটোৱে আমাক কি কৰিব এটা বিষয়বস্তু চিনাক্তকৰণ কৰাত সহায় কৰে যিটো কোৱা হয় ডিচিপ্লিনাৰী এণ্ড পেডাগজিকেল আইডেণ্টিটি আমাৰ অনুশাসন এটা বেলেগ বস্তু আমি কোনবিলাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ পেডাগজিকেল ডিফাৰেঞ্চত পঢ়ি যাম এইটো আমাৰ বেলেগ বস্তু এতিয়া যেটো লাইফ লাৰ্নিং আপোনালোকক এডুকেশ্যন মই পাঠদান কৰি আছো ইয়াত কিমানটা বস্তু সোমাল প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষা একেধাৰে শিক্ষা আজীৱন শিক্ষা আৰু এক্সটেনশন শিক্ষা ব্যৱস্থা বা সুদূৰ প্ৰসাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থা চাৰিটা বস্তু আমাৰ সোমাই থাকিল গতিকে আমাৰ কি থাকিব লাগিব সেই ডিসিপ্লিন আমি যি অনুশাসন ৰক্ষা কৰিম আৰু তাৰ লগতে আমাৰ বিভিন্ন বিভাগসমূহ আমি কি কৰিব লাগিব চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰিব লাগিব যে কোনটো বস্তু ললে মোৰ কাৰণে ভাল হ'ব কোনটো বস্তুৱে মোক কি কৰিব মই নিজকে সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্স হ'ব পাৰিম সকলোৱে সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্স সকলোৱে চাকৰি কৰে কিন্তু তেওঁ কোনটো তেওঁ ডিগ্ৰীটোৰে তেওঁ সুইট কৰিব এইটো এটা ডাঙৰ কথা আৰু এইটো এটা নিৰ্বাচন ধৰ্মী কথা বুলি আমি ক'ব পাৰো তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি দেখা পাইছো যে আমাৰ যি বিষয়সমূহৰ বা অনুশাসিত দিশসমূহৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক আছে এই সম্পৰ্কটোৱে কি কৰিব পাৰে একোজন এক্সপাৰ্টৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে আজিকালি মেডিকেল সায়েন্স বুলি ক'লে অকল ডক্টৰ গিটাই নেকি ডক্টৰ তল আৰু কিমান বিলাক মানুহ আছে সৰু সৰু বিষয়বিলাক আমাৰ টেষ্ট আমাৰ চেক কৰা মানুহজন বেলেগ প্ৰেছাৰ চেক কৰা মানুহজন বেলেগ নাৰ্ছ বেলেগ এইবিলাক একোটা কি তেওঁলোকক একোটা স্পেশালিষ্ট এক্সপাৰ্ট হিচাপে কোৱা হৈছে কাৰণ তেওঁ সেই দিশটোত তেওঁৰ কি আছে তেওঁৰ দক্ষতা আছে আৰু সেই দক্ষতাৰ ভিত্তিত আমি কি কৰিছো সেই দক্ষতাটো তেওঁৰ চিনাক্তকৰণ কৰি পেলাই আমি একোটা এক্সপাৰ্ট সৃষ্টি কৰিছো আৰু এক্সপাৰ্ট বা স্পেশালিষ্ট যাক বিশেষজ্ঞ বুলি কোৱা হৈছে আৰু সেই বিশেষজ্ঞটোকো এটা সময়ত তেওঁ কি কৰিছে তেওঁৰ যিটো প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষাৰ জৰিয়তে তেওঁ লাভ কৰিছে গতিকে এটা সময়ত আমাৰ কি আছিল সকলোবিলাক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাত্ৰ এটা ভাগ আছিল বৰ্তমান সময়ত সূক্ষ্ম ভাগবিলাক যদিও আমি অক্সফৰ্ডৰ নিচিনাকে যাব পৰা নাই সৰু সৰু আমাৰ ভাগবিলাকও কি কৰিছে একোজন স্পেশালিষ্ট সৃষ্টি কৰিছে গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ কি আমাৰ কন্টিনিউইং এডুকেশ্যন বা এডাল্ট এডুকেশ্যন বা জীৱনজুৰি শিক্ষণ ব্যৱস্থাৰ একোটা পৰিক্ৰমা গতিকে বিশেষ অনুশাসনৰ প্ৰশিক্ষণৰ ফলত কি হয় আমাৰ অনুশাসনৰ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় আৰু এই অনুশাসনৰ বৈশিষ্ট্যই আমাক কি কৰে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত শৃংখলাবদ্ধ আচৰণৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিব পাৰো আৰু এই স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত শৃংখলাবদ্ধ আচৰণেহে আমাক কি কৰিব পাৰিব নিজকে আমাক চিনাক্তকৰণ কৰাত সহায় কৰিব যেনেকৈ আজিকালি মহাবিদ্যালয় বা স্কুলত গ'লে আগত এখন আইডেন্টি কাৰ্ড লৈ যায় নে নাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিটো বস্তু আমাৰ কিছুদিন আগৰ পৰা
আমাৰ কি হৈছে আৰম্ভ কৰা হৈছে বহুত আগৰ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাবিলাকত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা আইডেন্টি কাৰ্ড নাছিলে পৰীক্ষাৰ সময়ত যিখন এডমিট কাৰ্ড দিব দিছ ইজ দ্য আইডেন্টি কাৰ্ড ওকে গতিকে আপোনালোকে বৰ্তমানৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী প্ৰিপাৰেটৰীৰ পৰা হওক একদম ইউনিভাৰ্চিটি পৰ্যায়লৈকে তেওঁলোকৰ আইডেন্টি কাৰ্ড থাকে এইটো কি এইটো এটা শৃংখলাবদ্ধ বা ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যন গতিকে এই আইডেন্টি কাৰ্ডখনৰ জৰিয়তে তেওঁ কি কৰিব পৰা হৈছে তেওঁক স্বীকৃতি দিয়া হৈছে যে তেওঁ ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্ট তেওঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্টছ তেওঁ ৰয়েল গ্ল'বেলৰ ষ্টুডেণ্টছ তেওঁ অমুক স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টছ সেইখিনি হৈছে আমাৰ কি আইডেণ্টিটি বা স্বীকৃতি গতিকে সেই স্বীকৃতি তেওঁ যিখন থাকিব আৰু সেইখনৰে তেওঁ শৃংখলাবদ্ধভাৱে তেওঁ দৈনন্দিন জীৱনৰ কামখিনি আগবঢ়াই নিব পাৰিব আৰু এইটো হৈছে আমাৰ এটা আজীৱন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ শাখা অকল মই ক'লো নহয় ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট PhD দিছ ইজ কল ফৰ অনলি প্ৰফেচনেল জব দিছ ইজ ডাজ নট ডেভেলপ আৱাৰ পাৰ্চনেলিটি এইটোৱে আমাক কিন্তু ব্যক্তিত্ব গঠন নকৰে যিবিলাক ডিগ্ৰী মানুহ কিছুমানে কয় যে মই ডক্টৰেট মই অমুক দিছ ইজ অনলি ফৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিন্তু আমি যিটো জীৱনজুৰি শিক্ষা এইবিলাক এটা পাৰ্ট অফ আৱাৰ লাইফ যিটো আমাৰ সদায় দৰকাৰ এই জীৱনজুৰি শিক্ষণে আমাক কি কৰিব পাৰে এটা শৈক্ষিক শাখাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু স্বতন্ত্ৰ বৈশিষ্ট্যৰ অধিকাৰী কৰিব পাৰে অকল ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰফেচাৰজনৰ ৰেচপেক্ট থাকিব কিন্তু পাণ দোকানী এটাৰ নাথাকিব এনেকুৱা হ'ব পাৰিব নেকি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁৰ স্বতন্ত্ৰ অধিকাৰ আছে তেওঁ সেই গণতান্ত্ৰিক দেশখনৰ এখন পাণ দোকান দি তেওঁ কি কৰি আছে চলি আছে তেওঁৰ সেইটো এটা ডিচিপ্লিন তেওঁ সিমানখিনি শিক্ষা ব্যৱস্থা লৈছে ৰিডিং ৰাইটিং এণ্ড এৰিথমেটিক যাক আমি 3 R's বুলি কওঁ গতিকে লিখা পঢ়া আৰু গণনা কৰা আমাৰ জীৱনৰ এটা কি মূল মন্ত্ৰ আৰু এই মূল মন্ত্ৰটোৰে কি কৰিছে তেওঁলোকে আজীৱন শিক্ষণ ব্যৱস্থাৰ শাখা হিচাপে তেওঁলোকৰ নিজৰ বৈশিষ্ট্য বা নিজক আইডেন্টিটি কৰি স্বীকৃতি লাভ কৰিছে তাৰপিছত আমি কি পালো যে জীৱনজুৰি প্ৰক্ৰিয়াৰ বিভাগসমূহ পালো এই বিভাগসমূহে আমাক কি কৰিছে আৰু এটা শৃংখলাবদ্ধ দিশলৈ যোৱাত আমাক সহায় কৰিছে যিয়ে আমাক কি কৰিব পাৰে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে নিজ নিজ দিশত আগবঢ়াই লৈ যোৱাত সহায়ক হ'ব পাৰে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে আমাৰ কিছুমান বিভাগ আছে যিসমূহ বিভাগে আমাক কি কৰে অধ্যয়নৰ এটা ক্ষেত্ৰ গঢ় তোলে যেনেকুৱা মই ক'বলৈ গ'লে মই গুৱাহাটীৰ কথাই কৈছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত কি আছে এটা অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰ আছে যাক আমি হিউজ লাইব্ৰেৰী লিখোঁ য'ত এনাফ পৰিমাণৰ আমি কি পাব পাৰোঁ ৰিচোৰ্চ পাব পাৰোঁ বা আমি সম্পদ পাব পাৰোঁ এই যি অধ্যয়নৰ এটা যি ক্ষেত্ৰ তাক এটা স্বতন্ত্ৰ শাখা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পথ এতিয়া চাব যেতিয়া আমাৰ জীৱনজুৰি শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ আহি গ'ল এই জীৱনজুৰি শিক্ষা ব্যৱস্থাই এটা কি কৰিলে ডিপাৰ্টমেণ্ট সৃষ্টি হ'ল ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে কি কৰিলে আমাক পঢ়াত সহায় কৰিলে অকল যে আমি পঢ়া কথাই কৰিম এনেকুৱা কথা আছে নেকি আমি ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ যেনে জীৱনী পঢ়োঁ ছাপ'জ আমাৰ কিছুদিন আগতে আমাৰ অসমৰ ইমান ডাঙৰ এজন আৰ্টিষ্ট আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল য'ত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে অসমত জুবিন ক্ষেত্ৰ পতা হৈছে এইখন এনে পতা হৈছে নেকি তেওঁ যিখিনি কৰ্মৰাজি কৰি গৈছিলে ভূপেন হাজৰিকাই যিখিনি কৰ্মৰাজি কৰি গৈছিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰৱেশ গেটতে আমাৰ কি কৰা হৈছে ভূপেন হাজৰিকাৰ যিটো লাইব্ৰেৰী তেওঁৰ যিখিনি স্বীকৃতি তেওঁৰ সন্মানৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে এইটো একোটা আমাৰ জীৱনজুৰি প্ৰক্ৰিয়াৰ কিন্তু অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰ তাতে গৈও আমি তেওঁৰ গানসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ তেওঁৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ আৰু জানাৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে স্বতন্ত্ৰ শাখা এটাৰ সৃষ্টি হৈছে এই স্বতন্ত্ৰ শাখাটোৱে আমাক কি কৰিছে কিছুমান বিষয়বস্তু প্ৰতিষ্ঠা কৰাত আমাৰ সহায় কৰিছে আৰু প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায় কৰাৰ লগে লগে ই কি কৰিছে বিশ্বব্যাপী পৰ্যায়ত আমি অৰ্থাৎ আমি গ্লোবেল পৰ্যায়লৈকে আমি যাব পাৰিছোঁ বিশ্বব্যাপী পৰ্যায়ত যাব পৰাৰ লগে লগে আমাৰ কি হৈছে প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষা আৰু আজীৱন শিক্ষণৰ স্থান আৰু পৰিৱৰ্তন আৰু মিত্ৰতাসমূহ শাখাসমূহৰ সৈতে সম্পৰ্কই ইয়াক অনুশীলন আৰু গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে বহু দূৰলৈ আমি প্ৰসাৰিত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰিছোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ যি গ্লোবেল আমি চিনাৰিঅ' চাব যাওঁ বা গ্লোবেল কনচিডাৰেশ্যন চাব যাওঁ য'ত আমাৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষা আৰু বা আজীৱন শিক্ষণৰ যিটো স্থান আমাৰ যি জীৱনজুৰি প্ৰক্ৰিয়াৰ যিটো স্থান বা যি পৰিৱৰ্তন হৈছে এই পৰিৱৰ্তনৰ যিটো মিত্ৰতা আছে আমাৰ যিটো মিউচুৱেল আমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে আমাৰ স্থান কাল পাত্ৰভেদে আমাৰ কি হ'ব পাৰে সকলো বিষয়বস্তু আমাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে গতিকে আমি যদি গ্লোবেল কনচিডাৰেশ্যন চাওঁ কাৰণ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ বিশ্বায়নৰ যুগ কেতিয়া আহি পৰিছে যেতিয়া আমাৰ নতুন নতুন প্ৰযুক্তিবিদ্যা বা বিজ্ঞানে ইয়াত স্থান লাভ কৰিব পাৰিছে তেতিয়াই আমাৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথাটো আহি পৰিল আৰু এই প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষা ব্যৱস্থাই আৰু আজীৱন শিক্ষণে কি কৰিছে আমাৰ স্থান মান সকলোবিলাক পৰিৱৰ্তন কৰি পেলাই মিত্ৰতা আমাৰ স্থাপন কৰিছে এইটোৱে আনটোৰ পৰিপূৰক
আমাৰ হ'ব পাৰিছে আৰু এই যি ইটোৱে আনটোৰ যিটো পৰিপূৰক হ'ব পাৰিলে এইটো সম্পৰ্কই আমাক কি কৰিছে এটা অনুশীলন আৰু গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে বহু দূৰলৈ আমাৰ প্ৰসাৰিত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ বাবে আমাক সদায় চেষ্টা চলাই আহিছে আৰু এইটোৱে হৈছে আমাৰ অধ্যয়নৰ এটা ক্ষেত্ৰ যিটো অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰ আমি অগতানুগতিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব পাৰো আৰু এই অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰটোক আমি এটা স্বতন্ত্ৰ শাখা হিচাপে ইয়াক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰো আৰু এই স্বতন্ত্ৰ শাখাই আমাক কি কৰিছে বিভিন্ন দিশসমূহ আমাক সংৰক্ষিত কৰাত সহায় কৰিছে গতিকে বিশ্বব্যাপী পৰ্যায়ত প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষা আৰু আজীৱন শিক্ষণৰ স্থান আৰু পৰিৱৰ্তনসমূহৰ মিত্ৰতাসমূহে শাখাসমূহৰ সৈতে সম্পৰ্ক কৰাত ইয়াক অনুশীলন কৰাত ইয়াক গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ বাবে বহু দূৰলৈ আমাৰ সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত আহিল যে আমাৰ বৈচিত্ৰ্য আৰু অনুশীলনৰ পুনৰ্গঠন আমাৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আমাৰ অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য বা বিভিন্ন আমি বৈচিত্ৰ্যময় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন বিচিত্ৰময় আমাৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ নিজ নিজ ভাষা বেলেগ তেওঁলোকৰ খাদ্য বেলেগ তেওঁলোকৰ সাজ পোছাক বেলেগ তেওঁলোকৰ সকলোবিলাক বৈচিত্ৰ্য আছে বিভিন্ন বৈচিত্ৰ্য আমি দেখা পাওঁ আৰু এই বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত আমাৰ কিছুমান কি আছে অনুশীলনৰ পুনৰ্গঠন হয় অৰ্থাৎ আমি কিছুমান কি কৰো এক্সাৰসাইজ কৰো বা অনুশীলন কৰো অনুশীলনৰ পুনৰ্গঠন হয় বৈচিত্ৰ্য যদি নাথাকে বা অনুশীলন যদি নাথাকে এই বৈচিত্ৰ্য আৰু অনুশীলনৰ পুনৰ্গঠনে আমাক সহায় কৰাত চেষ্টা কৰি আহিছে গতিকে এই বৈচিত্ৰ্যসমূহ কি জীৱনজুৰি শিক্ষণক এটা অনুশাসন হিচাপে লোৱা হয় গতিকে আমাৰ যি জীৱনজুৰি শিক্ষণ ব্যৱস্থা আছে এই শিক্ষণ ব্যৱস্থাক আমি এটা অনুশাসন হিচাপে আমি লওঁ অৰ্থাৎ কি শিকোৱা হৈছে কি শিকোৱা হয় কি আমি শিকিব পাৰো আৰু শিক্ষা বিজ্ঞান আমাৰ যিটো এডুকেশ্যনেল সায়েন্স আছে শিক্ষা বিজ্ঞান হিচাপেও কেনেকুৱাকৈ শিকোৱা হয় আৰু ইয়াৰ মাজত যিটো গৱেষণা এই গৱেষণাৰ আমি হিচাপেও আমি কি কৰিব পাৰো জ্ঞান উৎপাদন কৰিব পাৰো জীৱনজুৰি শিক্ষণক এটা অনুশাসন হিচাপে লোৱা হয় অৰ্থাৎ কি শিকোৱা হয় আৰু শিক্ষা বিজ্ঞান হিচাপে কেনেকৈ শিকোৱা হয় আৰু ইয়াৰ মাজত গৱেষণাৰ উচ্চ গৱেষণা হিচাপে আমি কি প্ৰদান কৰিব পাৰো জ্ঞান উৎপাদন কৰিব পাৰো আমি যদি গৱেষণা কৰি পেলাই কোনো জ্ঞানেই ল'ব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত কোনো সাৰ্বভৌমত্ব নাথাকিব বা আমি কি শিকিলো বা কেনেকৈ শিকোৱা হ'ল ইয়াৰ মাজত কোনো আমি অৰ্থ বিচাৰি নাপাম গতিকে জীৱনজোৰা শিক্ষণক এটা অনুশাসন হিচাপে আমি শিকাওঁ গতিকে কি শিকোৱা হৈছে বা শিক্ষা বিজ্ঞান হিচাপে কেনেকৈ শিকোৱা হৈছে ইয়াৰ মাজত গৱেষণা হিচাপে কেনেকৈ জ্ঞান উৎপাদন কৰা হৈছে এইখিনি এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যি গৱেষণাৰ পৰিচয়ৰ লগতে অনুশাসনমূলক আমাৰ এটা কি আছে দিক আছে আমাৰ গৱেষণাৰ পৰিচয় আমি যি ৰিসাৰ্চ কৰিছো তাৰ এটা আইডেন্টিটি আছে আৰু লগতে অনুশাসনমূলক এটা দিক আছে আৰু এই অনুশাসনমূলক দিকটোৱে আমাৰ শিক্ষা বিজ্ঞানৰ লগত পৰিচয়ৰ মাজতো এক শৃংখলাবদ্ধ পছন্দৰ সৈতে জড়িত হোৱা যেন লাগে গতিকে যি আমি গৱেষণাৰ পৰিচয় লৈছো এই পৰিচয়ৰ লগতে আমাৰ অনুশাসনমূলক এটা দিক আছে আৰু অনুশাসনমূলক দিকটোৱে আমাক কি কৰিছে শিক্ষা বিজ্ঞানৰ পৰিচয়ৰ মাজত এটা শৃংখলাবদ্ধ পছন্দৰ সৈতে জড়িত হোৱা যেন অনুভৱ হৈছে গতিকে গৱেষণাৰ পৰিচয়ৰ লগতে অনুশাসনমূলক আৰু শিক্ষা বিজ্ঞানৰ পৰিচয়ৰ মাজতো ই এক শৃংখলাবদ্ধ পছন্দৰ সৈতে আমাৰ জড়িত হোৱা যেন লাগে গতিকে এইখিনি আমি পাইছিলো বিভিন্ন বৈচিত্ৰ্যমূলক দিশসমূহে আমাক বিভিন্ন দিশত আগবঢ়াই লৈ যোৱাত সহায় হয় আৰু বিভিন্ন দিশসমূহ আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ অনুশাসনৰ দিকটো কি হৈ আহি পৰে আৰু এই অনুশাসনে আমাৰ শিক্ষা বিজ্ঞানৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিয়ে গতিকে আমাৰ যদিও এটা এডুকেশ্যনটো এটা সাবজেক্ট বা শিক্ষাটো এটা বিষয় ইয়াত এটা বিজ্ঞানসন্মত দিশ আছে আমি আমাৰ আচৰণ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰো আমি নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি কৰিব পাৰো আমি নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ল'ব পাৰো যাক আমি শিক্ষা বিজ্ঞানক আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰো ইট ইজ এ সায়েন্স অফ নলেজ আমি কেনেকৈ পাম বিজ্ঞান ভিত্তিক আমি কিছুমান তথ্য পাম শিক্ষা বুলি ক'লে এটা বিষয় বুলি নহয় গতিকে ইয়াৰ যিটো পৰিসৰ বহুত বহল শিক্ষা আমাৰ বিভিন্ন বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে আমাৰ অধ্যয়নমূলক দিশ হিচাপে আমাৰ মনোবিজ্ঞান কৰিব পাৰে সমাজ বিজ্ঞান কৰিব পাৰে ৰসায়ন বিজ্ঞান কৰিব পাৰে পদাৰ্থ বিজ্ঞান কৰিব পাৰে জীৱ বিজ্ঞান কৰিব পাৰে ৰাজনীতি বিজ্ঞান কৰিব পাৰে অৰ্থনীতি বিজ্ঞান কৰিব পাৰে সকলোবিলাক সামগ্ৰিকভাৱে আমি এডুকেশ্যন বুলি কওঁ গতিকে এডুকেশ্যন ইজ এ লাইফ লং প্ৰচেছ আমাৰ জীৱনজুৰি প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ কেতিয়াও শেষ নহয় জন্মৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি পেলাই মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে আমি শিক্ষা ল'ব পাৰো এই শিক্ষাই আমাক কি কৰে আমাক আচৰণ পৰিৱৰ্তন কৰে
আমাক এটা পৰিচয় দিয়ে আৰু এই পৰিচয়টো কেনেকুৱা হয় আমাৰ শৃংখলাবদ্ধ এটা পছন্দৰ সৈতে আমাৰ জড়িত হৈ থাকে আমি শৃংখলাবদ্ধভাৱে আমি জীৱনটো কি কৰিব পাৰো আমি আগবঢ়াই নিব পাৰো গতিকে গৱেষণা পৰিচয়ৰ লগতে আমাৰ অনুশাসনমূলক আৰু শিক্ষা বিজ্ঞানৰ পৰিচয়ৰ মাজত ই শৃংখলাবদ্ধ পছন্দৰ সৈতে জড়িত হোৱা যেন আমাৰ লাগে গতিকে আমাৰ যি বিষয়বস্তুটো আছিলে যে লাইফ লং লাৰ্নিং অৰ্থাৎ আমাৰ এই জীৱনজুৰি শিক্ষণ ব্যৱস্থাত আমাৰ কি আছে আমাৰ অনুশাসনৰ এটা দিশ আছে আৰু এই অনুশাসনৰ দিশটো সদায় উচ্চ শিক্ষাৰ গাঁথনিৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্কিত হৈ আছে যে জীৱনজুৰি শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যে এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ উচ্চ শিক্ষাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু এই অন্তৰ্ভুক্তই এটা কি কৰিছে এটা কনষ্ট্ৰাকচন বা গাঁথনি আমাৰ মাজত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে গতিকে উচ্চ শিক্ষাৰ গাঁথনিৰ প্ৰভাৱৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আমি কি কৰিছো এটা সংগবদ্ধ দিশ আমি আগবঢ়াই লৈ আহিছো আমাৰ যিখিনি উচ্চ শিক্ষা আছে এই উচ্চ শিক্ষাখিনি লবলৈ যাওঁতে কিছুমান অধ্যাপক আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত এটা কি আছে পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াকলাপ আছে গতিকে অধ্যাপক আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত যিটো পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াকলাপ আছে এই ক্ৰিয়াকলাপটো বহু ধৰণে অধ্যাপকসকলৰ অনুশাসনমূলক সংযোগৰ দ্বাৰাহে ৰক্ষা কৰা হয় গতিকে অধ্যাপক আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত যি পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াকলাপ আছে এই পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াকলাপ বহু ধৰণে অধ্যাপকসকলে অনুশাসনমূলক সংযোগৰ দ্বাৰাহে আমাৰ ৰক্ষা কৰি আহিছে আমাৰ অনুশাসন থাকিব লাগিব আৰু এই অনুশাসন ব্যৱস্থা যদি নাথাকে আমাৰ যিখিনি ক্ৰিয়াকলাপ এই ক্ৰিয়াকলাপখিনি আমি কি কৰিব নোৱাৰো সংঘবদ্ধ কৰিব নোৱাৰো গতিকে অনুশাসনৰ সচেতন লক্ষ্য থাকে আৰু যিবোৰ প্ৰায়ে বিভাগ আৰু বিদ্যালয়ৰ লক্ষ্যৰ সৈতে কি হৈ থাকে সমৰ্থক হৈ থাকে আৰু ই প্ৰত্যেকটোতে আমাক কি কৰে এক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰিচালনাৰ ইউনিট হিচাপেও ইয়াক নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে অনুশাসনৰ সচেতন যেতিয়া লক্ষ্য থাকিব ই এটা কনসিয়াস পাৰপাস থাকিব তেতিয়াহে আমাৰ শিক্ষাৰ বিভিন্ন বিভাগ আৰু বিদ্যালয়ৰ লক্ষ্যৰ সৈতে কি থাকিব ই এটা পজিটিভ ভাইব্ৰেচন বা সমাৰ্থিত আমি দিশ পাম আৰু এই দিশটোৱে প্ৰত্যেকটোকে আমাক কি কৰিব আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক পৰিচালনা ইউনিটৰ দ্বাৰা গঠিত হ'ব গতিকে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গাঁথনি নিৰ্ধাৰণৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিত্তি হিচাপে অনুশাসন স্পষ্ট হৈ পৰিব পাৰে গতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো গাঁথনি থাকিব এই গাঁথনি নিৰ্ধাৰণৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিত্তি হিচাপে অনুশাসন আমাৰ কি হৈ পৰিব স্পষ্ট হৈ পৰিব আমাৰ শৈক্ষিক যি অনুশাসন আছে এই শৈক্ষিক অনুশাসন আমাৰ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীৰ এটা কাঠামো হিচাপে প্ৰদান কৰি আহিছে বা তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিছে এতিয়া আমাৰ যিবিলাক বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় আছে বা শৈক্ষিক অনুষ্ঠান আছে তেওঁলোকৰ অকল পঠনীয় বিষয়সমূহে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আগবঢ়াই দিয়াটো তেওঁলোকৰ লক্ষ্য এনেকুৱা নহয় আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমাৰ স্কুল কলেজ বা আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভাৰ্চিটি থাকে আৰু এই কাৰ্যসূচী সকলো আমাৰ এটা অনুশাসনৰে মাজেৰে তেওঁলোকৰ এইবিলাক গতি কৰে গতিকে শৈক্ষিক অনুশাসনে আমাৰ কি কৰিব পাৰে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ কাৰ্যসূচীৰ কামাটো হিচাপে আমাক কি কৰিব পাৰে প্ৰদান কৰিব পাৰে গতিকে উচ্চ শিক্ষাৰ গাঁথনিৰ প্ৰভাৱৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই গঢ়ি উঠা এক সংঘবদ্ধ দিশ আছে অধ্যাপক আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত আমাৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াকলাপ আছে যি অধ্যাপক আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত যি পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াকলাপ আছে ই বহু ধৰণে অধ্যাপকসকলৰ অনুশাসনমূলক সংযোগৰ দ্বাৰা ৰক্ষা কৰে আৰু অনুশাসনৰ সচেতন লক্ষ্য থাকে বাবে ই প্ৰায় বিভাগ আৰু বিদ্যালয়ৰ লক্ষ্যৰ সৈতে সমাৰ্থক হয় আৰু ই প্ৰত্যেকটোতে আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক পৰিচালনা ইউনিটৰ সৈতে ই গঠিত হৈ থাকে এনেদৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গাঁথনি নিৰ্ধাৰণৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিত্তি হিচাপে অনুশাসন স্পষ্ট হৈ পৰে এনেদৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গাঁথনি নিৰ্ধাৰণৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিত্তি হিচাপে অনুশাসন স্পষ্ট হৈ পৰে আৰু শেষত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যিটো আমাৰ শৈক্ষিক অনুশাসন আছে সেই শৈক্ষিক অনুশাসনৰ দ্বাৰাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে কি কৰিব পাৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাত সহায়ক হ'ব পাৰে তাৰ পিছত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে আমাৰ যি বিশেষ অনুশাসন আছে এই বিশেষ অনুশাসনৰ যিটো প্ৰশিক্ষণ আছে এই প্ৰশিক্ষণৰ ফলত আমাৰ কিছুমান অনুশাসনৰ বৈশিষ্ট্য পোৱা যায় আৰু ই স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত শৃংখলাবদ্ধ আচৰণ হিচাপে ইয়াক কি কৰা হয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় গতিকে এই আজীৱন শিক্ষণে এটা শৈক্ষিক শাখাৰ সকলো স্বতন্ত্ৰ বৈশিষ্ট্যৰ অধিকাৰী হিচাপে লোৱা হয় গতিকে আজীৱন শিক্ষণৰ আকৌ বিভিন্ন বিভাগ আছে আৰু এই বিভাগসমূহ হৈছে আমাৰ কেনেকুৱা আমাৰ যিবিলাক
এডাল্ট এডুকেশ্যন আছে, প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে, বা আমাৰ একেধাৰে শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে, বা আজীৱন শিক্ষণ ব্যৱস্থা আছে, বা এক্সটেনশ্যন শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে, এই সকলোবিলাকে আমাৰ কিন্তু এক অনুশাসনৰ মাধ্যমেৰে কি কৰে গতি কৰে। গতিকে বিশেষ অনুশাসনৰ প্ৰশিক্ষণৰ ফলত আমাৰ কি হয় অনুশাসনৰ বৈশিষ্ট্য হিচাপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত শৃংখলাবদ্ধ আচৰণৰ ব্যৱস্থা পোৱা যায়। এনেদৰে আজীৱন শিক্ষণে কি কৰিব পাৰে এটা শৈক্ষিক শাখাৰ সকলো স্বতন্ত্ৰ বৈশিষ্ট্যৰ অধিকাৰী হিচাপে ল'ব পাৰে। আৰু যি আমি লাইফ লং লাৰ্ণিং বা আজীৱন শিক্ষণ ব্যৱস্থা পাইছোঁ, ইয়াৰ আকৌ বিভিন্ন বিভাগ আছে, আৰু এই বিভাগসমূহে আমাক কি কৰিব পাৰিছে প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষাই হওক বা কণ্টিনিউইং শিক্ষা ব্যৱস্থাই হওক, আজীৱন শিক্ষণ ব্যৱস্থাই হওক বা এক্সটেনশ্যন শিক্ষণ ব্যৱস্থাই হওক, আমি কি কৰিব পাৰিছোঁ ল'ব পাৰিছোঁ। তাৰপিছত আমি যি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি লাভ কৰোঁ বা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যৱস্থা লাভ কৰোঁ বা অগতানুগতিক শিক্ষা ব্যৱস্থা লাভ কৰোঁ, ইয়াৰ এটা কি আছে অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰ আছে। এই যি অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰটো আছে, আমি যি ষ্ট'ৰ হাউচ অফ নলেজ, এই ক্ষেত্ৰটো আমি কিন্তু শৈক্ষিক অনুষ্ঠানতেই পাম, আৰু তাৰ লগতে অন্যান্য যিবিলাক আনুষংগিক ক্ষেত্ৰ আছে সেইটো এটা অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰ। আৰু এই অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰ এটা স্বতন্ত্ৰ শাখা, যিটো আমি জীৱনজুৰি শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত আমি লাভ কৰিব পাৰিছোঁ। এই স্বতন্ত্ৰ শাখা হিচাপে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠিত কৰাত কি হৈছে সহায়ক হৈছে। এতিয়া এই যি স্বতন্ত্ৰিত শাখা, এই শাখাটোৱে আমাৰ বিশ্বব্যাপী পৰ্যায়ত যদি আমি গ্লোবেল লেভেলত চাব যাওঁ, আমাৰ 3টা লেভেল আছে। এটা হৈছে কি ষ্টেট লেভেল, নেশ্যনেল লেভেল, আমাৰ গ্লোবেল লেভেল। আমি যদি বিশ্বায়নৰ যুগত আমি গ্লোবেল লেভেললৈ চাব যাওঁ, আমাৰ যি লাইফ লাৰ্ণিং এডুকেশ্যন আছে, আমাৰ যি এডাল্ট এডুকেশ্যন আছে, বা আমাৰ যি জীৱন ধাৰণৰ বা জীৱনজুৰি প্ৰক্ৰিয়া শিক্ষণ ব্যৱস্থা আছে, প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষাই হওক বা আজীৱন শিক্ষণেই হওক, ইয়াৰ যিটো স্থান আছে আৰু ইয়াৰ যিটো পৰিৱৰ্তনৰ আছে, এই স্থান আৰু পৰিৱৰ্তনৰ যিটো মিত্ৰতাসমূহ আছে, এই মিত্ৰতাসমূহ কিন্তু শাখাসমূহৰ সৈতে কি কৰিছে সম্পৰ্কিত কৰিছে। আৰু ইয়ে আমাক কি কৰিছে কোনো অনুশীলন বা গৱেষণা কৰাত আমাক সহায় কৰি আহিছে। এই যিবিলাক মিত্ৰতাৰ শাখাসমূহে আমাক যিকোনো এটা সম্পৰ্ক বজাই তোলাত আমাক সহায় কৰে, ইয়াক অনুশীলন কৰাত সহায় কৰে, আৰু গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে ইয়াক প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ বাবে বহু দূৰলৈ প্ৰসাৰিত প্ৰভাৱ পেলাব আমাৰ পাৰে। গতিকে বিশ্বব্যাপী পৰ্যায়ত আমাৰ এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে যথেষ্ট পৰিমাণে আমাৰ স্থান লাভ কৰি আহিছে। গতিকে এই যি বিশ্বব্যাপী শিক্ষাই আমাৰ যি স্থান পৰিৱৰ্তন কৰিছে, বা ইয়াৰ যিটো আমাৰ পৰিৱৰ্তনৰ যিটো মিত্ৰতা বা পৰিৱৰ্তনসমূহে যে এটা শাখালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে, এই শাখাসমূহৰ লগত আমি যিখিনি সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছোঁ, ইয়াক আমি অনুশীলন কৰিব পাৰিছোঁ, ইয়াক আমি এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰিছোঁ, আৰু লগতে আমি কি কৰিব পাৰিছোঁ ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰিছোঁ বা গৱেষণা কৰিব পাৰিছোঁ। এই গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে বহু দূৰলৈ আমাৰ প্ৰসাৰিত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আছে। গতিকে স্বতন্ত্ৰ শাখাসমূহে আমাক কি কৰিব পাৰে সকলো শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাত আমাক সহায় কৰিব পাৰে। গতিকে এই স্বতন্ত্ৰিত পৰ্যায়তহে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি জীৱনজুৰি শিক্ষণ ব্যৱস্থা আমি ল'ব পাৰোঁ। গতিকে জীৱনজুৰি শিক্ষা ব্যৱস্থাই মানুহৰ কি কৰিব পাৰে স্থান পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে, আৰু পৰিৱৰ্তনৰ লগত আমি কি কৰিব পাৰোঁ মিত্ৰতা স্থাপন কৰিব পাৰোঁ। মিত্ৰতা স্থাপন কৰি পেলাই আমি কোনো এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ, ইটো বিভাগৰ লগত আনটো বিভাগৰ লগত আমি সম্পৰ্কিত হ'ব পাৰোঁ, আৰু ইয়াক অনুশীলন কৰাৰ বাবেও সহায় হয়, আৰু আমি এক গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপেও ইয়াক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ। এই গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কিন্তু বহু দূৰলৈ প্ৰসাৰিত হোৱাৰ এটা প্ৰভাৱ পেলায়। তাৰপিছত আমাৰ কি হ'ব পাৰে বৈচিত্ৰ্য আৰু অনুশীলনৰ পুনৰ্গঠন হ'ব পাৰে। বৈচিত্ৰ্য আৰু অনুশীলনৰ পুনৰ্গঠন হোৱাৰ লগে লগে আমি জানো যে আমাৰ শিক্ষা হওক বা অন্যান্য দিশসমূহ হওক এটা বৈচিত্ৰ্যমূলক দিশ আছে, আমাৰ বিচিত্ৰতা আছে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা যদি চাওঁ, ই এটা বিচিত্ৰতা আছে, ইয়াৰ মাজত এটা অনুশীলন আছে, গতিকে এক্সাৰচাইজ আছে। এই বৈচিত্ৰতা আৰু অনুশীলনৰ যিটো পুনৰ্গঠন, এইটোৱে আমাক কি কৰিব পাৰিছে কোনো এটা দিশত আগবঢ়াই লৈ যোৱাত সহায়ক হ'ব পাৰিছে। গতিকে জীৱনজুৰি শিক্ষণক আমি কি কৰিছোঁ এটা অনুশীলন হিচাপে লৈছোঁ, আৰু এই অনুশাসন হিচাপে ল'বলৈ যাওঁতে কি শিকোৱা হয়, কিনো শিকে, তেওঁলোকে কি শিক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, এইটো এটা লক্ষণীয় বিষয়। আৰু লগতে আমাৰ যেটা শিক্ষা বিজ্ঞান হিচাপেও আমি কাম কৰিব পাৰোঁ, এডুকেশ্যনেল সায়েন্স বুলি কওঁ, আমি শিক্ষা বিজ্ঞান হিচাপেও কি কৰিব পাৰোঁ কাম কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ কেনেকৈ শিকোৱা হয়।
গতিকে কেনেকৈ শিকোৱা হয় এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু ইয়াৰ মাজতো আমাৰ কি থাকিব পাৰে গৱেষণাৰ কিছুমান জ্ঞান উৎপাদন কৰাৰ আমাৰ দিক থাকিব পাৰে কেনেকৈ আমি গৱেষণামূলক দিকটোৰ জ্ঞান উৎপাদন কৰিম এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় গতিকে জীৱনজোৰা শিক্ষণক এটা অনুশাসন হিচাপে আমি লৈছো যে কি শিকোৱা হ'ল শিক্ষা বিজ্ঞান হিচাপে কেনেকৈ শিকোৱা হ'ল আৰু আমি কি জ্ঞান লাভ কৰিলো এইটো এটা বিষয় তাৰ পিছত শেষৰটো হৈছে গৱেষণাৰ পৰিচয়ৰ লগত অনুশাসনমূলক আৰু শিক্ষা বিজ্ঞানৰ লগত কি হয় পৰিচয় হয় আমি কি কৰিছো আমি যিখিনি ডিসিপ্লিনাৰী কাম কৰিছো আমাৰ শিক্ষা বিজ্ঞান অৰ্থাৎ এডুকেশনাল সায়েন্স বুলি আমাৰ এটা কথা আছে আমি যি কামেই কৰো আমাৰ সব বিজ্ঞান ভিত্তিকেই হয় আমি সকলো কাম কাজ আমি কি কৰিছো শিক্ষা বিজ্ঞানৰ দ্বাৰা আমি গৈছো তাৰ লগত আমাৰ কি হল পৰিচয় হল পৰিচয় হোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিলো শৃংখলাবদ্ধভাৱে আমি পছন্দৰ হৈতে জড়িত হোৱা যেন লাগিল যেনেকৈ আমি পানী খালে ডাইৰেক্ট আমি পানী খাওঁ নেকি আমি ফিল্টাৰ কৰো কৰি ফিল্টাৰ কৰি পেলাই আমি বিশুদ্ধ পানী খাওঁ বা যাৰ ফিল্টাৰ নাই কি কৰে পানী উতুলাই পেলাই তেও ঠাণ্ডা কৰি খায় গতিকে তাত থকা বীজাণুসমূহ ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে পানীসমূহ কি কৰিব লাগিব আমি কীট পতংগসমূহ ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰাসায়নিক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব এইটো হৈছে কি এডুকেশনাল সায়েন্স অৰ্থাৎ অকল পঢ়িলেই নহব আমি সায়েন্সটো জানিব লাগিব আৰু ই আমাক কি কৰিব শৃংখলাবদ্ধ দিশৰ কথা কব গতিকে আজিৰ পাঠৰ বিষয়বস্তু ইমানখিনিয়ে আছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ নমস্কাৰ